In this video, it's about chapter 3. Chapter 3 is all about theory of production and cost. So, the first unit 1 it's all about theory of production. So, idukku and munnadi paatha chapters ku there's some interlink. So, going forward and the concepts நம்ம பார்க்கலாம். But before that, so in the chapter la learning outcomes enna onu vandu production பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் and then about production function and also regarding characteristics of various factors of production. Factors are basically inputs. So inputs that we use to produce. And then adukapra about short term and long run production functions. Then also about law of diminishing returns and returns to scale. So law of diminishing returns is a short run concept, whereas returns to scale is a long term concept. And then about production optimization, isoquants and isocost curves. So isoquant engiradhu enna earlier நம்ம முன்னாடி அந்த கான்செப்ட் பார்த்துப்போம், பட்ஜெட் லைன் அண்ட் ஆல்சோ ரிகார்டிங் த இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ். ஸோ ஐசோகுவாண்ட்டுங்கிறது ஜஸ்ட் லைக் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ். ஸோ இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வில் நம்ம பார்த்தோம் தட் டூ காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் வந்துட்டு அட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் இட் வில் கிவ் அஸ் ஈக்குவல் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கர்வில் இஃப் வி டேக் எனி பாயிண்ட் then that will be a combination of different, that is two goods but then different combinations, but it will give us the same level of satisfaction. So adhe mari inga isoquant engiradhu is just like indifference curve. That is in good. Let's take for example, if there are two inputs and at different combinations it will give us the same level of output. So on the different combinations if we analyze on the curve, and that is what we refer to as isoquant. And isocost curves, so isocost curves engiradhu is just like a budget line. So முன்னாடி நம்மளுக்கு இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் அண்ட் பட்ஜெட் லைன் பற்றி ஓரளவுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா that is the same thing over here. And isocost curveங்கிறது என்னன்னா just like budget line. So for example அங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் px into py, sorry px into qx plus py into qy be less than or equal to b. That is basically நம்ம x and y னு two goods வாங்குறோம்னா எந்த குவான்டிட்டியில் வாங்கலாம், it can be different combination, right? So that we can fit in within that income, available income, or maybe it can be lesser than that as well. But again, அதை விட ஜாஸ்தியாக we won't be able to spend. So அதே மாதிரி இந்த கேஸில் எந்த லெவல், பேசிக்கலி எந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸில் நம்ம பர்டிகுலர் அவைலபிள் காஸ்ட்டுக்குள்ளே ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுங்கிற அந்த காம்பினேஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுற லைன் தான் இஸ் ஐசோகாஸ்ட் கர்வ், ஜஸ்ட் லைக் பட்ஜெட் லைன். And already நம்ம பார்த்துருப்போம் the indifference curve. Let's take for example there are three curves and there's a the next thing is about meaning of production. So production is very important for firm survival in competitive market. So determines economic performance and standard of living. So basically production பொறுத்து தான் நம்ம economic performanceயும் standard of livingயும் assess பண்ண முடியும். It's very important for firm survival because production and output எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு it's better for the company as well as economy in general. So definition in economics, production என்னன்னா ரிசோர்ஸஸை goods and services கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ பேசிக்கலி ஹியூமன் வாண்ட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ், தட் இஸ் இன்புட்ஸை அவுட்புட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், தட் இஸ் கூட்ஸ் சர்வீஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் டு சாட்டிஸ்ஃபை தி ஹியூமன் வாண்ட்ஸ், அதுதான் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது இட் இன்க்ளூட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் கூட்ஸ் பட் ஆல்சோ சர்வீசஸ். ஸோ இட் இன்க்ளூட்ஸ் போத் கூட்ஸ் அண்ட் as well as services, மெட்டீரியல் goods and services. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது சர்வீஸ், டீச்சர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது சர்வீஸ், ரீட்டைலர்ஸ் might offer again services or maybe goods as well if they are into trading goods. So inga enna quote கொடுத்திருக்காங்க by Bates and Parkinson, production is organized activity of transforming resources into finished product. So basically production na enadhu. So for example ஒரு manufacturer இருக்காங்க, if they producing like what does it mean? Basically production na enna, inputs or resources வந்துட்டு நம்ம outputs convert பண்றோம். That is an outputs ங்கிறது it can be goods or services. For what? For satisfying the human wants, and that is basically called as production. So in the organized activity of transforming inputs or resources into outputs is called as production. So inga oru misconception inga clarify பண்றாங்க. ஒன்னு production is not creation of matter, rather it is converting inputs into outputs through organized activity. So basically inga raw materials create பண்றது or source பண்றது is not production. Production means they converting inputs into outputs. It is creation or addition of utility, that is it's a value added process. இங்க ஒரு மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணுறது is not production. அந்த பர்டிகுலர் இன்புட்டை நம்ம அவுட்புட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது that is value addition, and அதை தான் we refer to as production. And what is that value addition or creation of utility? What do they mean by that? So
அந்த டைப் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி ஒரு வேல்யூ கிரியேஷன் கேன் பி டிவைடட் இன்டு 4 டைப்ஸ். ஒன்று வந்து ஃபார்ம் யூட்டிலிட்டி, அதர் ஒன் இஸ் பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி, டைம் யூட்டிலிட்டி அண்ட் பர்சனல் யூட்டிலிட்டி. ஸோ ஃபார்ம் யூட்டிலிட்டின்னு என்னென்னா அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸோட ஷேப் ஒரு ஃபார்மை சேஞ்ச் பண்ணும்போது வேல்யூ கெட்ஸ் ஆடட். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வுட்டை வந்து டேபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது திஸ் வுட் ஹேஸ் மேபி a certain market value. Take for example இப்போ வந்துட்டு 2 tons of wood. Let's just take for example 1 ton is 1000, and in that case 2 tons will be worth 2000. Take for example in the 2 tons which if at all the manufacturing 5 tables and assume 5 tables or cost வந்துட்டு ஒரு table 1000 na, then இப்போ அதோட value is 5000, which means that now you can sell those tables and get 5000. So இங்க இந்த 3000 எப்படி நமக்கு அடிஷனலாக கிடைக்குது? through value creation, through form utility. And the form is changed by which value gets added. Let's take for example milk. Milk அப்படியே சேல் பண்ணும்போது margin will be lower as compared to suppose அந்த milk வந்துட்டு பன்னீர் or ghee or butter or cheese இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி அதோட ஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணி சேல் பண்ணும்போது definitely value gets added over here. ஸோ அந்த ப்ராசஸை தான் வந்து we refer to as production. இப்போ take for example like in Discovery Channels we have food factory. ஸோ அது மாதிரி if at all மில்கை வந்து பன்னீரை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. லைக் take for example a company like Milk Invest, மில்கை வந்துட்டு மில்க் ப்ராடக்ட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க லைக் பன்னீர், பட்டர் அண்ட் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த கேஸில் வேல்யூ கெட்ஸ் ஆடட் அண்ட் அதை தான் வந்து அந்த ப்ராசஸை தான் we call as production, right? ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வாட் எவர் ப்ராசஸ் that பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் கோஸ் த்ரூ ரைட் ஃப்ரம் மில்க்லேருந்து till the end ப்ராடக்ட் வரைக்கும், till the end ப்ராடக்ட் பேக்கேஜிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் வேல்யூ கெட்ஸ் ஆடட் அண்ட் டெஃபினெட்லி தி ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் கோஸ் அப். இட் வில் நாட் பி தி சேம் அஸ் மில்க். ஸோ அதுக்கு வாட் ஆல் தேல் ஹேவ் டு இன்கர் எல்லா இன்புட்ஸுமே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் அதர் ஃபேக்ட்ரி மெஷின்ஸ் எல்லாமே. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் time, cost and other resources will be spent. All the inputs or factors of production will be used and it will be converted into output. So in the case milk will be taken as input and mother resources all use panni it will be converted into output and that process is called as production. So one வந்து utility of value creation can be through form or it can be through place. So ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மாற்றும் போது it will be more useful. Or take for example இன்னொரு type of utility வந்து time. So making goods available when needed. For example food grains. Food grains store பண்ணிட்டு எந்த டைமில் தேவையோ அப்போ ப்ரொவைட் பண்ணும்போது வேல்யூ automatically gets increased. Personal utility. That is for example using human services. Transport workers, retailers. So on the time we use human resources, value gets added. So utility can be of 4 types. It can be either created through form or place or time or person. So இதுக்கு short form we can take FTP. Form, time, place or person. So this is acronym for types of utility. And next இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தோன்னா there are certain production activities இருக்குது. அது இல்லாமல் there are non-production activities. So these non-production activities are actually not included in economics. Only productive activities are included. The one that helps us in converting inputs into outputs. That is value creation activity or utility மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம். இந்த non-production activity is definitely not considered. So இதெல்லாம் non-production activityன்னு பார்த்தோன்னா household chores which are done out of love or affection. So household chores are also done using efforts and time, but again that is not included in economics or in GDP. This is because that is considered as a non-production activity that does not directly contribute to any goods or services as far as GDP or other economic metric is concerned. And voluntary provide பண்ற services is not included in economics. So voluntary provide பண்ற services usually nothing is charged. So on the case again it is not included. And goods for self consumption. So self consumption காக வந்துட்டு if at all one is manufacturing goods. Let's take for example now there is a milk seller who is selling 100 liters of milk every day and totally வந்துட்டு let's take for example அவங்களோட ஃபார்மில் டோட்டலாக 110 liters of milk மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அண்ட் இதை வந்து இந்த 110 லிட்டர்ஸில் 100 லிட்டர்ஸை வந்து he is selling and around ஒரு 6 liters of milk வந்துட்டு voluntarily he is supplying to his known neighbors or relatives. Again he is not charging anything for this. Let's take for example 2 liter வந்துட்டு 2 liter of milk வந்துட்டு செல்ஃப் கன்சம்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க or voluntary வந்து let's take for example he is supplying around 8 liters of milk.
ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் எதை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம்னா இந்த 100 liters மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். We will definitely not consider this 8 liter or 2 liter because இந்த 8 liter பொறுத்த வரைக்கும் it is supplied voluntarily. So voluntary supply பண்ணுற ஒன்று வந்துட்டு is done without any expectation of any return. Basically there is no consideration. So அந்த கேஸில் இந்த 8 liter will not be included in economics. அதே மாதிரி 2 liters. This 2 liters of milk which is used for self-consumption again does not contribute to any addition in value of output or maybe goods or services provided to the economy. So on the case again this will not be included in economics and will not be considered as a part of GDP. So GDP is something but on the particular year the total value of all the goods or services which are provided, which are supplied. And இன்னொன்று cost of production. So next thing is about cost of production. So far நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா it's about production. Production னா என்ன அந்த definition பார்த்தோம் and then we saw about types of utility and then we saw about types of utility FTP, form, time, place and person. And next is a very simple concept is about cost of production. So cost of production is என்னது? Cost of production is production என்னது? It's a process of converting inputs into outputs through an organized activity. So input நம்ம output convert பண்ற அந்த processக்கு பேரு தான் production process. So இதுக்காக நம்ம எவ்வளவு cost spend பண்றோமோ that is cost of production. Though not central in production theory, it's crucial in business decision. Because again, இப்போ நம்ம எவ்வளோ price fix பண்ணணும் and இந்த காஸ்ட்டை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு definitely we would have to know about cost of production. So we will discuss in depth in future units. Factors of production. So basically factors of production என்ன? Inputs. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் அதாவது இன்புட்ஸை வந்து அவுட்புட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராசஸ்க்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்புட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ப்ரிடாமினன்ட்லி வந்துட்டு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப். ஸோ பேசிக்கலி we need to have land and then labor, human resources and then capital, money, equipment, plant and equipment, machinery அதெல்லாமே. And then there has to be entrepreneurship. Entrepreneur to ensure that these inputs are converted into outputs. You know, the organized activity in sort of organized activity of converting input into output. And the organized activity we need entrepreneur. So these are the main 4 factors of production. So now the land. First one land. So land it's a natural resources, not just soil but also all the natural resources. So land is definitely a free gift of nature. And this is not something that is man-made. It's a natural resource. So land oda characteristics enadhu, it's a free gift of nature. That is, idu vandu land engiradhu nama poi create pandradhu kadiyadhu. It's already there. It's a natural resource. Fixed supply. So quantity nama increase panna mudiyadhu land portha varaikum. Maybe other raw materials or maybe production other increase pannalam, but land oda quantity increase panna mudiyadhu. And land vandu or permanent ana or source of input or factor and is indestructible according to Ricardo. And passive factor is so land in itself when actively it will not generate any sort of revenue. It's a passive factor, passive input, which means that adula vandu human input nama potana mattum vandu we can generate productivity as well as revenue out of it. So it's basically a passive factor. And geographically immobile na geographically oru location la irundhu innoru location ku nama like for example for mobile shop na mobile I'm not talking about mobile or cell phone on the shop. Mobile shop na mobile truck, food cart. So it will move from one place to another. It can be taken from one place to another. So geographically immobile na. So geographically location wise oru edathila irundhu the land innoru edathukku thukkitu poi nammala vekka mudiyadhu. So it cannot be moved from one place to another. Multiple uses. Definitely land it can be used for different purpose. In a residential purpose kaga house construct pannalam, flat construct pannalam, maybe land vachittu commercial purpose commercial building construct pannalam, or maybe it can be used for variety of purposes, right? So it can be used for farming or agriculture as well. It can be used for other purposes, for variety of purposes. It can be used as a parking space. Basically it can be used for construction of any turf or other businesses or shops, etc. So basically it can be used for different purposes. Heterogeneous na different. So different lands are different in all the features or characteristics. It is not the same everywhere because not all land is equally fertile or
situated in the same place. Like take for example ஒரு சில லேண்ட் இப்போ வந்துட்டு ஒரு சில லேண்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லா லேண்டுமே ஒரே மாதிரி வந்து ஃபர்டைலாக இருக்காது. தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் லைக் ட்ரை ஆர் வெட் லேண்ட். One that is suitable for agriculture, one that is suitable for construction. So அந்த மாதிரி there are different types of land. எல்லா லேண்டுமே ஒரே மாதிரி fertile and ஒரே type of soil. It will vary in different characteristics or features. So that is about one factor of production நம்ம பார்த்துக்கோ, that is land. It's again very simple. And then next is about labor. So laborங்கிறது என்னது? Laborங்கிறது is human resource. So அவங்க laborங்கிறது human resource போடுற efforts and time that they spend towards doing a particular task. So it's nothing but, so laborங்கிறது is nothing but physical and mental effort performed for economic gain. So generally எதுக்காக physical and mental effort? It's for income. Generally see முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் economicsல any household chore that is done out of love or affection is not included, but இங்க it is done for an economic gain only, that is for income. It's not done for any love or pleasure. Like for example maid work is for labor, whereas housewife work is not labor. This is an example that is given over here. One that is included in economics, the same work. One that is included in economics because it's done for economic gain, not out of love or affection. And other work, they on the same work, if it's done by housewife, then it's not included in economics. So characteristics, human labor பொறுத்த வரைக்கும் this human effort. So இது வந்து மற்ற இன்புட்ஸ்லேருந்து it's different because இங்கே வந்து emotional or psychological needs இருக்குது, and accordingly there's physical or mental effort, and it's perishable because ஒரு டேயோட லேபர் வந்துட்டு it cannot be stored or recovered. Perishable na it will diminish or it will go away. Active factor, so land ஒரு passive factor, labor அப்படி கிடையாது, it's an active factor and it initiates production and it's inseparable from laborer. So laboring is a service that is provided by laborer. So the person will have to provide. So labor வேற கிடையாது. Laboring is effort that is done by the person only, by the laborer only. It is heterogeneous because again all the labor work done by each and every person will not be the same because it totally depends on their skill, intelligence, motivation, etc. May not be productive. So sometimes again see this is an active factor of production because again even பண்ற workனால it initiates productivity and brings company revenue, but again it may not be productive. In certain cases efforts might be there but that might not yield output. Poor bargaining power, usually labor cannot be stored, often compelled to accept low wages. Mobile, so mobile because land வந்து mobility கிடையாது because you cannot move the land from one place to another, whereas mobile in the labor பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு laborers can change places for their work or job. But again அதனால வந்து real world obstacles இருக்கு, wherein if they have to change place to another state or maybe to another country, so அந்த கேஸ்ல there are certain obstacles or challenges. Slow supply adjustment, labor supply doesn't quickly respond to changes in demand. So again slow supply adjustment என்னன்னா suppose if there's any change in demand and if the company for example demand increase ஆகுது and labor supply increase பண்ணணும், so அது quickly respond ஆகாது, it will take some time for them to increase the labor force. Work leisure trade off, so usually ஒரு கான்செப்ட் நம்ம பார்த்தோம் supply and price. Price increase ஆகாது, definitely supply will increase because supply is always from the seller's viewpoint. So seller பொறுத்த வரைக்கும் price increase ஆகும்போது profitability revenue எல்லாம் increase ஆகும், so நிறைய goods வந்து supply பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம். But again usual concept என்னன்னா price increase ஆனா supply increase ஆகும். But in case of work பார்த்தா higher wages initially increase labor. Now obviously there will be motivation since ஜாஸ்தி wagesனால there will be ஜாஸ்தியாக motivation இருக்கும் to perform the work. But after a certain point workers prefer more leisure, that is backward bending supply curve. So usually என்னன்னா the supply curve will have to be forward bending, right? So because forward sloping தான் இருக்கும் supply curve because as the price increases supply will also increase, but there are certain exceptions. Like for example India labor curve பொறுத்த வரைக்கும் it will be backward bending supply curve. The reason being higher wages will give them initial motivation and accordingly hours will increase, but after a certain point workers they do not want to work for more hours, rather they would prefer leisure for some time. So on the case even if the price increases supply might come down. And then the other factor production, so the second factor production that we have is all about labor, and next is about capital. So ஒன்று பார்த்தோம் about land, அதை பற்றி few features பார்த்தோம். So let's recap once. So land பற்றி பார்த்தா it's a natural resource, it's a free gift of nature
இட்ஸ் இம்மொபைல் அண்ட் ஃபிக்ஸட் சப்ளை தான் இருக்கும். இட்ஸ் பெர்மனன்ட் அண்ட் இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள். ஜியோகிராஃபிக்கலி இம்மொபைல், ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. அண்ட் மல்டிபிள் யூசஸ், லேண்டுக்கு மல்டிபிள் யூசஸ் இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் ஹெட்ரோஜினஸ். அண்ட் லேபர் பற்றி பார்த்தோம், இட்ஸ் நத்திங் பட் ஃபிசிக்கல் ஆர் மென்டல் எஃபர்ட் ஃபார் எக்கனாமிக் கெயின். It's not done voluntarily, it's not for free, and it's for economic gain. And in the characteristics na, it involves human effort, it's perishable, and இது ஒரு active factor. But again, எல்லா டைமும் சேமாக இருக்காது. It's heterogeneous. It may not be productive in certain cases. It is inseparable from labor and mobile because can change locations, slow supply adjustment, and work leisure trade-off. There's one exception to the general law of supply. And next is about capital. So capital is capital is that part of wealth which is used to produce more wealth. So ஒரு part of wealth யூஸ் பண்ணி கேபிட்டலுங்கிறது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மணியாக இருக்கலாம், அந்த கேஷை நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி பிஸ்னஸ்க்கு ஃபர்தர் வந்து வெல்த் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு பார்ட் ஆஃப் வெல்த்தை தான் நம்ம கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதை இதர் கேஷ் ஆர் மணி இந்த பேங்க் இருக்கலாம், ஆர் மேபி இட் கேன் பி in the form of plant and machinery or other equipments, furniture and fittings. இந்த மாதிரி வந்துட்டு கேபிட்டலுங்கிறது என்னென்னா அதை வச்சு நம்ம ஃபர்தர் வெல்த் ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் கேபிட்டல். ஸோ இது ஒரு man-made means of production, unlike land or labor. Stock concept, that is wealth at a particular point of time, versus flow concept, income. So stock concept na enna, flow concept na enna. So demand and supply நம்ம பார்த்தோம். Stock concept flow concept demand and supply. Yeah, I think you would have guessed it right. It's flow concept because demand and supply வந்துட்டு நம்ம ஒரு particular pointலன்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ண மாட்டோம். Whereas over a period of time, for example, over a period of 10 days, over a period of maybe a couple of days, or a week or so, or maybe 2 weeks or 4 weeks, a month. So அப்படி தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் supply as well as demand. So supply and demand ரெண்டுமே வந்து it's a flow concept and it's not stock concept. So income அதே மாதிரி தான், we will measure it over a period of time, not at a particular point of time. Whereas wealthங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் it will be measured at a particular point of time. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் கான்செப்ட்டுக்கும் ஃப்ளோ கான்செப்ட்டுக்கும் P&L ஒரு ஃப்ளோ கான்செப்ட், whereas பேலன்ஸ் ஷீட் ஒரு ஸ்டாக் கான்செப்ட். ஸோ பிஎன்எல்ங்கிறது என்னது, என்டிட்டியோட ஆப்ரேட்டிங் ரிசல்ட்ஸ், ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ளோ கான்செப்ட். பிகாஸ் நீங்கள் பிஎன்எல் அந்த டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும், பிஎன்எல் ஃபார் தி பீரியட் ஃப்ரம் 1st April இன்னொரு டேர்ம் வில் பி ஃப்ரம் 1st April till 31st March of that particular year. ப்ளஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் ஒரு ஃப்ளோ கான்செப்ட். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் நம்மளுக்கு என்ன வந்துட்டு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குது அபவுட் பிக்சர் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த என்டிட்டி. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஆஸ் ஆன் 31st March ஆஃப் த பர்டிகுலர் இயர். ஸோ பிஎன்எல் வந்துட்டு இட்ஸ் அபவுட் இன்கம், ரைட், இட்ஸ் அபவுட் ஆப்ரேட்டிங் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ பிஎன்எல்ல நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற எல்லா ஐட்டம்ஸுமே வில் நாட் பி ஆஸ் ஆன் பர்டிகுலர் டேட், இட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ளோ கான்செப்ட். லைக் ரெவன்யூ வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனியோட ரெவன்யூ ஃப்ரம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஒரு நாள் ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்கள் அதை வந்துட்டு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்களா, இல்லை என்டையர் இயருக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்களா. ஸோ இட்ஸ் அ ஃப்ளோ கான்செப்ட். ஆப்ரேட்டிங் ரிசல்ட்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் அ ஃப்ளோ கான்செப்ட். வேறஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ஒரு ஸ்டாக் கான்செப்ட். ஆஸ் அன் பர்டிகுலர் டேட் என்ன வந்து அந்த கம்பெனியோட பொசிஷன் அண்ட் வெல்த் ஆர் மேபி நெட் அசெட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டு அந்த பிக்சர் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது. ஸோ பிஎன்எல் பேசிக்லி இட்ஸ் லைக் வீடியோ, ஃப்ரம் 1st April 31st March வரைக்கும். Whereas balance sheet is like a picture, it's like a snapshot. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த 31st March அன்னைக்கு லேண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, பில்டிங் எவ்வளோ இருக்குது, லைபிலிட்டிஸோட பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது தான் வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டு. ஸோ அதே மாதிரி கேபிட்டலுங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் வெல்த், ரைட். ஸோ அது ஒரு ஸ்டாக் கான்செப்ட். வேறஸ் இன்கம்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஃப்ளோ கான்செப்ட், இட் பி மெஷர்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ கேபிட்டலும் வெல்த்தும் ஈக்குவலான்னு கேட்டால் இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல். கேபிட்டல் அண்ட் வெல்த் வந்து ஈக்குவல் கிடையாது. பிகாஸ் ஐடியல் வெல்த் வந்து கேபிட்டல் கிடையாது, ப்ரொடக்டிவ் வெல்த்தை மட்டும் தான் நம்ம கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 lakh வந்து நம்மக்கிட்ட கேஷ் இருக்கும், அதில் 5 lakh நம்ம பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இது ஒரு ப்ரொடக்டிவ் கேபிட்டல் பிகாஸ் தட் பார்ட் ஆஃப் வெல்த் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் ஃபர்தர் வெல்த், இஸ் யூஸ் டு ஜென்ரேட் ஃபர்தர் வெல்த். ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம். ஸோ கேபிட்டல் ஒரு வெல்த் தான், ஆனால் ப்ரொடக்டிவ் வெல்த். ஸோ எல்லா வெல்த்துமே வந்து கேபிட்டல் கிடையாது. only productive wealth is capital. Whereas எல்லா கேபிட்டலுமே வந்து வெல்த் தான் பிகாஸ் இட்ஸ் ப்ரொடக்டிவ் வெல்த். பட் எல்லா வெல்த்துமே கேபிட்டல் கிடையாது பிகாஸ் இட் கேன் பி அன்ப்ரொடக்டிவ் as well, in which case it's not capital. ஸோ இன்னொரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 10 lakhல வந்துட்டு 5 lakh நம்ம பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அது ஒரு ப்ரொடக்டிவ் கேபிட்டல், ரைட். ஸோ அது ஒரு ப்ரொடக்டிவ் கேபிட்டல். அண்ட் இந்த ப்ரொடக்டிவ் கேபிட்டல் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ப்ரொடக்டிவ் வெல்த். டோட்டல் வெல்த் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மக்கிட்ட வந்து 10 lakh இருக்குது கேஷ், இதில் 5 lakh எடுத்து நம்ம பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இது ஒரு ப்ரொடக்டிவ் கேபிட்டல். இந்த ப்ரொடக்டிவ் கேபிட்டல் தான் நம்ம வெல்த்னு சொல்கிறோம். வேறஸ் இந்த 5 lakh வந்து ஜஸ்ட் லேயிங் தேர், ரைட், இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் மேபி
இந்த ஹவுஸ் திஸ் 5 lakh இஸ் ஜஸ்ட் சேல். ஸோ ஆனால் இதை வச்சுட்டு நம்ம எதுவுமே இது பண்ணல. ஸோ இது ஒரு நான் ப்ரொடக்டிவ் வெல்த்தா? இது என்ன கிடையாது, கேபிட்டல் கிடையாது. ஸோ எல்லா கேபிட்டலுமே வெல்த்தா? எஸ், பிகாஸ் அது ப்ரொடக்டிவ் வெல்த்தா. ஆனால் எல்லா வெல்த்துமே கேபிட்டலா? கிடையாது, பிகாஸ் தட் கேன் பி அன்ப்ரொடக்டிவ் as well. in that case again it won't be capital at all. And types of capital. So என்னென்ன types of capital இருக்குன்னு பார்த்தா there are many types of capital. Fixed capital, circulating capital, real capital. ஸோ ஒன்று வந்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல்னா என்ன? ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல்னா ஓவர் மல்டிபிள் சைக்கிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷினரி ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்டா, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல். இது ஏன் வந்து கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் இது ஒரு வெல்த் அசெட்டு. அண்ட் இதை வந்து நம்ம ப்ரொடக்டிவ் யூஸ்க்கு உள்ளாக்குறோமா? லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது, இது ப்ரொடக்டிவ் யூஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டு அதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் வாட் கேபிட்டல். ஸோ அந்த கேஸில் மல்டிபிள் சைக்கிள்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல்னா. சர்க்குலேட்டிங் கேபிட்டல் தான் என்னது? அந்த பர்டிகுலர் டைமுக்கு சிங்கிள் யூஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு பண்ண முடியும். லைக் ஃபியூவல், ரா மெட்டீரியல்ஸ், இன்னும் ஜென்ரல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், ஷார்ட் டேர்ம் அசெட்ஸ் எல்லாமே சர்க்குலேட்டிங் கேபிட்டலில் வரும். பிகாஸ் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் திருப்பி அகைன் இன்னும் கேஷ் அது எல்லாமே வந்துட்டு இதில் வரும் சர்க்குலேட்டிங் கேபிட்டலில். இன்வென்ட்ரி, ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம். ரியல் கேபிட்டல்னா ரியல் கேபிட்டல்னா ஃபிசிக்கல் குட்ஸ் எல்லாமே ரியல் கேபிட்டல். லைக் மெஷின்ஸ், பில்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து ரியல் கேபிட்டலில் வரும். ஹியூமன் கேபிட்டல்னா என்னது? ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே ஹியூமன் கேபிட்டல். அவங்களோட ஸ்கில்ஸ், எஜுகேஷன், எபிலிட்டிஸ், எக்ஸ்பர்டைஸ், டெக்னிக்கல் நோஹோ, ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி அதாவது ப்ரொடக்டிவ் யூஸ்க்கு பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு ஹியூமன் கேபிட்டல். எக்ஸாம்பிள் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர். tangible capital என்ன? Tangible as we know is a physical, is a kind of a physical capital, is something that we can touch, feel and sense. Like for example அதில் tools, spare parts அதெல்லாம் வந்துட்டு tangible capital வரும். Something that can be seen or touched. Intangible capital என்ன? இதை வந்து நம்ம physically sense பண்ண முடியாது, but again this is also a part of wealth that is contributing to the entity, to generate further wealth. Like for example patents, goodwill. goodwillங்கிறது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 10 years ஆயிடுச்சு அண்ட் அவங்க கிரியேட் பண்ண ரெப்புடேஷன் இந்த சம்திங் தட் கேனாட் பி சீன் or touched. ஸோ அதுதான் நம்ம இன்டான்ஜிபிள் கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம். இந்த ஜென்ரல் ரெப்புடேஷன், கஸ்டமர் பிராண்ட், and then customer loyalty, customer retention and other factors, many other factors. இது வந்துட்டு something that cannot be seen or touched. ஸோ அது எல்லாமே வந்து intangible capital வரும். இண்டிவிஜுவல் கேபிட்டல்னா என்ன? இண்டிவிஜுவல் கேபிட்டல்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் கிட்ட ஓன் பண்ணியிருக்க, அவங்க ஓன் பண்ணியிருக்க கேபிட்டல். லைக் பர்சனல் பிஸ்னஸ் எக்யூப்மெண்ட்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவல் கேபிட்டல். சோஷியல் கேபிட்டல்னா என்ன? சம்திங் தட் இஸ் ஓன் பை சொசைட்டி ஆர் கவர்மெண்ட். ரோட்ஸ், பிரிட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து சோஷியல் கேபிட்டலில் வரும். So next one is about capital formation, that is investment. Increasing the stock of real capital goods used in further production. So capital formation is nothing but investment. Need for capital formation. எதுக்குன்னா is for old capital replace and renovate பண்ணுறதுக்கு and new productive capacity increase பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எந்தளவுக்கு ஜாஸ்தியாக நம்ம capital formation increase பண்ணுறோமோ, investment increase பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு production, that is output increase ஆகும், employment increase ஆகும் and economic growth increase ஆகும். ஸோ ரியல் கேபிட்டலில் ஃபிசிக்கல் குட்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் திங் பீங் next thing is about stages of capital formation. So capital form பண்றதுக்கு what are the stages? Initially when they will have to be savings, that is current income லந்து we will have to save. So ability to save ங்கிறது வந்து is related to income. Accordingly we can save and willingness to save. So எதுக்காகனா depending on the future outlook, incentives and policies பொறுத்து they will have to save. So government tools என்னென்ன இருக்குது சேவ் பண்ணுறதுனா கம்பல்சரி சேவிங்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்சூரன்ஸ், ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ஸ் அது எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் தென் மொபைலைசேஷன் ஆஃப் சேவிங்ஸ். ஸோ அந்த சேவிங்ஸை they will have to mobilize into the right channel and only then it results in capital formation or investment. ஸோ அந்த சேவிங்ஸை யூசபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸாக மாற்றணும். லைக் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இதுக்கு தேவை, பேங்க்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே. கவர்மெண்ட் இதில் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்கன்னா இன்சென்டிவ்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்த சேவிங்ஸ்க்கு. அட் த சேம் டைம் தேர் டைரக்டிங் சேவிங்ஸ் டு ப்ரொடக்டிவ் யூசஸ். அண்ட் ஃபைனலி ஸோ இந்த சேவிங்ஸை வி வில் ஹவ் டு மொபிலைஸ் டு த ரைட் சேனல் த்ரூ ரைட் சேனல்ஸ். அண்ட் ஃபைனலி that is when investment gets created. So savings are used to build capital goods. And for investment this requires entrepreneurs who can take risks and create assets. So in the first there will have to be savings and proper mobilization of savings, and after that they will have to be next thing being entrepreneur. So first when three main factors of production is about land, labor
capital, and then is entrepreneur. So definition and role of entrepreneur. So entrepreneur தான் வந்து fourth factor production. Alongside land, labor and capital கூட they will have to be entrepreneur to convert the input into output. So key functions, entrepreneur key functions என்னன்னா ஒன்று வந்துட்டு he will coordinate land, labor, capital. So இந்த மூணு ரிசோர்ஸஸுமே வந்து coordinate பண்ணி அந்த அவுட்புட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறது வந்து is a responsibility of entrepreneur. So அவங்க தான் ப்ரொடக்ஷனை இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க. And he is a person who takes risk and uncertainty. And scale of operation of the production methods and resources அதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே will be decided by entrepreneur. So entrepreneur is also known as organizer because he will organize activity, all this activity, and then risk taker or innovator. So entrepreneur is different from manager because entrepreneur it works not just for the for the income, rather not the income, but for the profit, but also he bears the ultimate risk over here. While routine tasks can be managed by others. So functions of an entrepreneur. What are the functions? First is he is to initiate the business enterprise and coordinate all the resources. So அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும், பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு and also எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை அவுட்புட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சென்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் பிஸ்னஸ் ப்ராஜெக்ட் ஐடியாஸ் எல்லாமே ஜென்ரேட் பண்ணணும். And then என்ன ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் டைப்னு டிசைட் பண்ணணும். ஸ்கேல் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டிசைட் பண்ணணும். ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, ஸோ இது எல்லாமே டிசைட் பண்ணணும். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மார்க்கெட் ரிசர்ச். ஸோ எங்கெங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் இதெல்லாம் வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் எந்த பர்டிகுலர் குட் சர்வீஸ் அவங்க ஆஃபர் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் what are the production methods and technology that he is going to use. And then அதுக்கப்புறம் once this is decided, and then entrepreneur has to hire land, labor and capital. அண்ட் அதுக்கப்புறம் லேண்டுக்கு வந்துட்டு ரெண்ட் பே பண்ணணும். ஸோ இந்த ஃபிக்ஸட் ரிட்டர்ன்ஸ், அதாவது ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே. லேண்டுக்கு ரெண்ட் பே பண்ணணும், லேபருக்கு வேஜஸ் பே பண்ணணும், அண்ட் கேபிட்டலில் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். ஸோ ஃபைனலி ஃபார் த ரிஸ்க் தட் he is taking, ரிஸ்க் அண்ட் கோஆர்டினேஷனுக்காக இந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்காக he keeps the profit or loss as reward. But anyways, over here profit is not guaranteed, so it is generally variable and uncertain. So அந்த ரிஸ்க்கை bear பண்ணுறது தான் வந்து ultimately entrepreneur is there. So risk or uncertainty bearing. So generally entrepreneur is a person who faces financial risks. ஏன்னா லாஸஸ் வரலாம் due to unexpected changes. And technological risk ஃபேஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு entrepreneur தான். Because again sometimes என்ன ஆகுதுன்னா இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து obsolete மாறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இன்னோவேஷன்ஸ்னால. Obsolete in the sense existing products may become outdated. And faces market risk. Market riskங்கிறது என்ன, demand, preference, competitions அதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகலாம். அண்ட் அதனாலையும் he might face any risk or uncertainty. So he faces financial or technological or market risk. And Frank Knight theory படி what he says is that ரிஸ்க்குக்கும் அன்சர்டனிட்டிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, ரிஸ்க்கு நம்ம இன்ஷூர் பண்ண முடியும். Because there are certain insurance that is offering insurance or insured services for risk. Like for example ஃபயர்னால வர ரிஸ்க்கு ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் இருக்கலாம் and so on. ஆக்சிடென்ட்னால வர ரிஸ்க்கு ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் இருக்கலாம். And stock insurance. In the மாதிரி there are different types of insurance. Transport and travel insurance. But uncertaintyங்கிறது என்னன்னா, as a name suggests, it's uncertain. It's something that could not be exactly predicted. And இதே வந்து நம்ம இன்ஷூர் பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ராஃபிட்டுங்கிறது என்னன்னா, அன்சர்டனிட்டி பேர் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டுங்கிற ரிவார்டு எதுக்குன்னா ஆண்டர்பிரனருக்கு அந்த அன்சர்டனிட்டி பேர் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ராங்க் நைட் சேஸ் as per his theory. ஏன்னா அன்சர்டனிட்டி பேரிங் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர், தட் இஸ் டெலிகேட் பண்ண முடியாது. And as per Scrum terms, so Frank Knight body there's difference between risk and uncertainty. So risk is something that can be insured, whereas uncertainty நம்ம இன்ஷூர் பண்ண முடியாது. அந்த uncertainty வேர் பண்ணுறதுக்கான ரிவார்டு தான் வந்துட்டு ஆண்டர்பிரனருக்கு கிடைக்குதுங்கிறது ஃப்ராங்க் நைட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. whereas from let's take Scrum Peters point of view, POV. ஸோ அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ படி பார்த்தா ஆண்டர்பிரனருங்கிறவங்க மெயின் திங் இஸ் டு இன்ட்ரடியூஸ் இன்னோவேஷன். ஸோ அந்த இன்னோவேஷனுங்கிறது என்னென்னா நியூ இம்ப்ரூவ் ப்ராடக்ட்ஸ் சர்வீசஸாக இருக்கலாம், இல்லை மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை நியூவாக வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், இல்லை ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து நியூ சோர்ஸ்லேருந்து ஒப்டைன் பண்ணலாம், நியூ மார்க்கெட்ஸ் நியூ ஜியோகிரஃபிஸ் என்டர் பண்ணுறது, நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் சர்வீசஸ் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறது தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஆண்டர்பிரனரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் as per Scrum Peters. ஸோ அதனால என்ன ஆகுனா டெம்பரரிலி he will get monopoly profit. Because புதுசாக ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது there is a first mover or new mover advantage. ஸோ அந்த கேஸில் he will be getting profits from that particular product or the product line, or maybe the geography அதை பொறுத்து. ஸோ until unless மற்றவங்க இமிட்டேட் பண்ணுற வரைக்கும் he has a potential to earn profit from that. ஸோ அதனால் டெம்பரரிலி வந்து monopoly profit earn பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருப்பாங்க. And also it drives technological advancement and economic growth.
ஸோ இன்னோவேஷனில் ரிஸ்க் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அண்ட் நாட் எவ்ரி ஒன் கேன் பி அ சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்னோவேட்டர். And next is about enterprise objectives and constraints. So enterprise or business enterprise or objectives and organic objectives. First objective of any business enterprise is to survive. So survival is the first objective and then growth. So once it survive and then will be growth. So survival is basic requirement for any business. So at least they will have to be break even. And it has to be break even. At least cost or recover பண்ற அளவுக்கு இருக்கும் initially for them to survive. Let's say for example cost வந்துட்டு ஒரு particular monthல 1 lakh spend பண்றாங்கன்னா then the revenue will have to be at least 1 lakh. So that even if there's no profit, they can at least recover their cost right from the revenue. So in this situation நம்ம break even சொல்றோம். break even னா வந்துட்டு is a point to parent there is no profit. There is no profit, no loss. அந்த ஒரு point தான் நம்ம break even னு சொல்றோம். So at least they must be in a situation to recover their cost. And next growth. Once survival is ensured, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு firms will try to expand and grow because initially for any business initially there might be some losses and adukapra they will try to break even wherein among generate panna revenue vandu at least cost recover pandra alavukku irukum and then after that they will focus on growth, on earning profits and ensuring that it even increases year on year or on a regular basis it increases. So growth is evaluated by increase in size, revenue, assets, etc. And R.L. Marris has given பேலன்ஸ்டு க்ரோத் தியோரி. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேனேஜர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மோட க்ரோத் ரேட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க, நாட் ஜஸ்ட் ப்ராஃபிட். ஸோ இங்கே ஒரு யூட்டிலிட்டி கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது. என்னென்னா ஓனர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தே ப்ரிஃபர் ப்ராஃபிட், கேபிட்டல் அப்ரிஷியேஷன். பட் மேனேஜர்ஸ் அப்படி கிடையாது. மேனேஜர்ஸ் தே சீக் ஸ்டேட்டஸ், ஜாப் செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ராஃபிட். ஸோ ஆனால் ரெண்டு குரூப்புமே இன்டெரக்ட்லி இது பெனிஃபிட் ஃப்ரம் ஃபர்ம்ஸ் க்ரோத். ஸோ ரெண்டு பேருக்கு கான்ஃப்ளிக்டிங் யூட்டிலிட்டி ஒரு வேல்யூ டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம். பட் அகைன் firmோட growthனால both will be benefited, both owners as well as managers. And next is about economic objectives. So economic objectives என்னன்னு பார்த்தா ஒரு basic objective பார்த்தா organic objective and then economic objective இருக்கு and then human, social and national objectives. So basic or organic objective என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று survival and then growth, survival and growth of the enterprise. And next economic objectives. Economic objective என்னது is to earn profit. So profit maximize பண்றது. Profit maximize because again profit maximize பண்ணா மட்டும்தான் they will be able to pay dividends to shareholder, attract more investment so that they can grow and expand and ensure long term sustainability. But நம்ம ஷார்ட் டைம் ஷோ பண்ணனும்னு தெரியும். Profit they'll ask for the metrics before the investors invest பண்றதுக்கு முன்னாடி they'll ask for all the financial metrics. Start maybe last 3 years or last year or last 2 years வந்துட்டு how much has been their profitability, turnover and then gross profit and net profit adellame. So generally your company enna பண்ணுவாங்கன்னா they will try to maximize the profit. So it's not just about the revenue but it's about the profit that they earn. So profit they will try to maximize so that dividend pay பண்ண முடியும், investment attract பண்ண முடியும் and also long term sustainability ensure பண்ண முடியும் because it's not just about survival and growth but also sustaining in the long term. And the profit ங்கிறது என்னன்னா can be economic profit or accounting profit. So economic profit na enna, accounting profit na enna as per books நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ற profit. So அதுல revenue and explicit cost மட்டும் include ஆயிருக்கும். So that is basically accounting profit. இது economic profit என்னன்னா is revenue minus explicit. Explicit na enna expressly known cost or maybe directly expressly or directly known cost. So implicit cost na certain cost are indirect or implied cost irukkalam. Indirect ன்னு சொல்ல முடியாது because அந்த காஸ்ட் அதில் இன்க்ளூட் தான். இது வந்துட்டு கைண்ட் ஆஃப் ஹிடன் காஸ்ட் சொல்லலாம். கைண்ட் ஆஃப் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இது நம்ம ஹிடன் காஸ்ட்னு சொல்லலாம். நார்மல் ப்ராஃபிட். ஸோ பேசிக்கலி இதுதான் மினிமம் ரிக்வயர்ட் ப்ராஃபிட். ஸோ பிஸ்னஸில் இதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நார்மல் ப்ராஃபிட் அட்லீஸ்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட். சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்னா இட்ஸ் அபவ் நார்மல் ப்ராஃபிட். ஸோ அது நம்மளுக்கு ட்ரூ எக்கனாமிக் கெயினை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். நார்மல் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது அட்லீஸ்ட் ஒரு நார்மல் லெவலில் ப்ராஃபிட் தட்ஸ் ரிக்வயர்ட். சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது above and beyond normal profit. Critics of profit maximization, that is regarding this economic objectives. H.A. Simon என்ன சொல்கிறாங்கன்னா firms ஸோ யூஸ்வலாக என்ன நம்மளுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியும்னா firms வந்துட்டு அதோட அல்டிமேட் objective, கம்பெனிஸோட அல்டிமேட் objective would be profit maximization. But critics differ. So அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா H.A. Simon
என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபர்ம்ஸ் வந்து தே ஈவன் எய்ம் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபைசிங் பிஹேவியர் டு சாட்டிஸ்ஃபை தேர் கஸ்டமர்ஸ், நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ப்ராஃபிட்ஸ். அதுதான் அவங்களோட அல்டிமேட் ஆப்ஜெக்டிவ்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் வார்மால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா firms வந்து they focus on sales maximization as well. It's not just about profit maximization, revenue turnover maximization focused இருப்பாங்க. And Williamson என்ன சொல்கிறாங்கன்னா firms வந்து profit maximization மட்டும் focus பண்ண மாட்டாங்க, but rather utility maximization தான் focus பண்ணுவாங்க. That is depending on the perks of status. அண்ட் சயட் அண்ட் மார்ச் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபர்ம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் மட்டும் அல்டிமேட் ஆப்ஜெக்டிவ் கிடையாது. இன்னும் நிறைய மிக்ஸ்டு மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கலாம். லைக் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ப்ராஃபிட் பட் ஆல்சோ மார்க்கெட் ஷேர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, இன்வென்டரி கோல்ஸ் அட்டைன் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கோல்ஸ் இருக்கலாங்கிறது அவங்களோட வியூ பாயிண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் social objectives. So ஒன்று வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் இஸ் அபவுட் ஆர்கானிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் தென் வி சா அபவுட் எக்கனாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் தென் கம் சோஷியல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ சோஷியல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னா ஏன்னா சொசைட்டிக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கணும், தட் இஸ் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் விச் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் அடல்ட்ரேஷன். சோஷியல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னா சொசைட்டி பெனிஃபிட் பண்ணுற மாதிரி லைக் அடல்ட்ரேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ். அடல்ட்ரேட்டட் என்னென்னா கலப்படம் இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது விச் இஸ் அகைன் ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் தேர் ஹெல்த். அண்ட் அன்எத்திக்கல் ப்ராக்டிசஸ்லேருந்து ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்பெனிஸ் எத்திக்கல் கம்பெனிஸ் will try to generate more and more of employment. So one ethical company as we all know the Tata Group is known for the ethical practices. And environmental pollution வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணணும், பொல்யூஷன் ஆக்ட் எல்லாமே கம்ப்ளை பண்ணணும், அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியில் wherever they are providing their goods and services. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து சோஷியல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும். அந்த அந்த 3 P's இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் which is nothing but profit, people and planet. They focused on all of this. ப்ராஃபிட்டுங்கிறது எக்கனாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ், பீப்புளுங்கிறது சோஷியல் ஆப்ஜெக்டிவ், அண்ட் பிளானட்டுங்கிறது வந்து என்வைரன்மெண்டல் ஆப்ஜெக்டிவ். ஹியூமன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னா ஸோ அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ்க்கு they'll have to provide fair treatment and compensation, skill development and training ப்ரொவைட் பண்ணுறது, அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங்கில் வந்துட்டு எம்ப்ளாயி பார்ட்டிசிபேஷன் என்கரேஜ் பண்ணுறது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சென்ட்ரலைஸ் பிளானிங். டாப் பாட்டம் அப்ரோச் அண்ட் பாட்டம் அப் அப்ரோச்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ டாப் பாட்டம் அப்ரோச்னா wherein top management will decide what to do and they will direct others to do and others would follow the same. Bottom up approachல என்ன நடக்கும்னா they'll get the valuable inputs from everyone and accordingly அதை பேஸ் பண்ணி they'll implement things. ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங்கில் எம்ப்ளாயோட பார்ட்டிசிபேஷனை என்கரேஜ் பண்ணுறது அண்ட் மீனிங்ஃபுல் ஒர்க் கொடுத்து ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஹியூமன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும் கம்பெனிக்கு. அண்ட் வேறு என்ன வந்து என்டர்பிரைஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸில் வேறு என்ன ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குன்னா நேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸுங்கிறது என்னென்னா நேஷனோட கோல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸோடு வந்துட்டு அலைன் பண்ணுறது அண்ட் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் என்ஷோர் பண்ணுறது. ஸோ தட் ஃபாரின் டிபெண்டன்சியை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி நம்ம சாப்டர் 10ல் பார்த்துருப்போம். ஃபுட் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சின்னு அதாவது வந்துட்டு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் ஒரு டிகேட்ஸ் பேக் அவங்க வந்துட்டு என்ன என்ஷோர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபுட்டுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து பத்தாத நிலைமையில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சில போர்ஷன் ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி அதுக்கு அண்ட் அதை வந்துட்டு இங்கே யூஸ் பண்ண வேண்டிய டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இல்லாமல் ஃபுட் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சிங்கிறது இங்கே நம்மளுக்கு தேவையான ஃபுட்டு நம்மளே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் பி மச் பெட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் என்ஷோர் பண்ணல, லைக் மேக் இன் இண்டியா அந்த மாதிரி நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வராங்க. ஸோ தட் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை நம்மளே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அண்ட் வி கேன் கன்சியூம் அண்ட் ஆல்சோ நிறைய வகையில் இது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஒன்று வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு தான் வந்து கண்ட்ரியோட ஜிடிபியும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷனும் கண்டிஷனும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் அதுக்காக எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. அட் த சேம் டைம் இம்போர்ட்ஸை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸப்ட் ஃபார் தோஸ் கேசஸ் இன் விச் தட் இஸ் நீடட். பட் மற்ற கூட்ஸ் எதெல்லாம் மேக்ஸிமம் இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுமோ அது அப்படி பண்ணனா இங்கே இருக்க கம்பெனிஸ்க்கு அது பெனிஃபிஷியல் அண்ட் பீப்புளுக்கு அது பெனிஃபிஷியல். ஸோ தட் இஸ் வை தே ப்ரமோட் ஸ்கீம்ஸ் லைக் மேக் இன் இண்டியா 2.0 etc. Then many other schemes to encourage entrepreneurs like start seed scheme etc. And equal opportunities create பண்ண and fair treatment create பண்ணணும், fair treatment provide பண்ணணும் and youth skills develop பண்ணணும் through training or apprenticeship. So இது எல்லாமே தான் வந்துட்டு national objectives. So there are I think around 6 objectives for an enterprise. One is the organic objectives, economic objectives, social objectives, human objectives and national objectives. Totally 5. And what are the constraints faced by enterprises? Constraints are the problems or obstacles. The next thing is about constraints faced by enterprises. So, any problems are faced by enterprises in this, in achieving the objectives. So, lack of knowledge or information. So,
கம்பெனிஸ் ஜென்ரலாக அன்சர்டன் என்வைரன்மெண்ட்ஸில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால டிமாண்டோ இல்லை ப்ரைஸஸோ இல்லை டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸோ ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட். அண்ட் அப்படியே பண்ணாலும் வந்து இட் இஸ் அன்சர்டன், ரைட்? இட் மைட் சேஞ்ச் எனி டைம். ஸோ அந்த அன்சர்டன்டி ஒரு லேக் ஆஃப் நாலேஜ் இன்ஃபர்மேஷனல் ப்ராப்ளம். அண்ட் இன்னொன்னா கவர்மெண்டல் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ ஒரு சில டைம் கவர்மெண்ட் இஸ் இம்போசிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் லொக்கேஷன், ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரைஸிங் இது எல்லாமே. அப்புறம் ட்ரேட் யூனியன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுறாங்க ரிகார்டிங் லேபர் மொபிலிட்டி. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். அண்ட் சேலஞ்சஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ்னால் பவர் ஷார்ட்டேஜ், ரா மெட்டீரியல் இஷ்யூஸ், பூர் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட். ஸோ இது எல்லாமே அகைன் ஆர் சர்டன் அதர் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ்ட் பை கம்பெனிஸ். அண்ட் எக்கனாமிக் ஃப்ளக்சுவேஷன். ஸோ எக்கனாமியில் இதர் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் பாலிசி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஷாக்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ருப்பி கெட்ஸ் அஃபெக்டட். ஸோ அது எல்லாமே இஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக் வித் எஸ்பெஷலி வி ஹேவ் டு இம்போர்ட். அந்த கேஸில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் மைட் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் த ப்ரைஸ். அண்ட் லேபர் மார்க்கெட் இஷ்யூஸ் இருக்குது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் வந்துட்டு அவைலபிலிட்டி கம்மியாக தான் இருக்குது, ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது. அண்ட் ரிட்டென்ஷன் அண்ட் ட்ரைனிங்க்கு வந்து ஹை காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே அகைன் ஆர் அதர் இஷ்யூஸ் செட் ஆஃப் ஃபேஸ்ட். ஸோ என்டர்பிரைஸோட ப்ராப்ளம்ஸ், வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னா மல்டிபிள் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்டிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. இப்போ என்னென்னா இன்னோவேஷன் வர்சஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட். லைக் ஃபார் ஆண்டர்ப்ரனர் இன்னோவேஷன் இஸ் இட். ஸோ அவங்களுக்கு அது வந்து இன்னோவேஷன் பண்ணணும். வேற எம்ப்ளாய்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு even they are generally resistant to change. Then there is some resistance to change that could be noticed, especially if they're changing any process or maybe when they're innovating. So profit versus market share. For example, ownerக்கு வந்துட்டு main thing is profit. He's focused on profit. Whereas இதே வந்துட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் it's all about market share or shareholders. ஸோ அவங்களுக்கு மார்க்கெட் ஷேர். ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்டிங் ஆப்ஜெக்டிவ் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒன்று வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இன்னொருத்தவங்களுக்கு வித் இன் த கம்பெனி ஆர் அவுட் சைட் த கம்பெனி ஆர் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தட் மைட் நாட் பி ஆஃப் த சேம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆர் தே மைட் பி ஃபோக்கஸிங் ஆன் சம் அதர் க்ரைட்டீரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் என்டர்பிரைஸோட ப்ராப்ளம்ஸ். என்டர்பிரைஸோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ப்ராப்ளம் ரிலேட்டிங் டு ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், கான்ஃப்ளிக்டிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. இன்னொன்று லொகேஷன் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் பிளான்ட். லைக் தேர் இஸ் சர்டன் டெசிஷன் ஃபேக்டர்ஸ் தட் வில். ஸோ லொகேஷன் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் பிளான்ட். ஸோ அது என்னென்னலாம் வந்துட்டு ஒரு சில ப்ராப்ளம்னா ஒன்று வந்து ரா மெட்டீரியலோட ப்ராக்சிமிட்டி, லேபர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்டு, மார்க்கெட் ஆக்சஸ் இது எல்லாமே. ஸோ சைஸ் கன்சிடரேஷன்ஸில் என்னென்னா ஒன்று டெக்னிக்கல் ஃபீஸிபிலிட்டி, ஃபைனான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் அடிக்குவேசி, மார்க்கெட் டிமாண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எபிலிட்டி. அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அகைன் பிகம்ஸ் அ சேலஞ்ச். ஏன்னா என்ன ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் சூஸ் பண்ணணும், என்ன மெஷினரி அண்ட் லேஅவுட் சூஸ் பண்ணணும், அது எல்லாமே அகைன் இட்ஸ் ஆல்சோ அ ப்ராப்ளம். Based on efficiency, cost effectiveness and volume of production, they will have to choose the production process and machinery and layout. And financial planning problems like key decisions taken with regard to capital requirements, source of funding, profitability and timing of financing. And organizational structure, they must define roles and responsibilities within the organization. They will have to be proper structure or hierarchy. And departmental divisions, authority and reporting structure adellame irukku. And certain marketing challenges might also be faced by them. They have to identify the target customers and 4 P's in the decision with regard to product, price, promotion and place. With regard to product quality, packaging, design. So either pathana decision with regard to price, strategy, discounts and credit terms. With regard to production, advertising, selling and all of that. And with regard to place and distribution channels, store layout, idellame dissection. ஸோ என்டர்பிரைஸோட ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதில் நம்ம வந்துட்டு என்னென்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அதை தவிர என்னென்ன இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன் திங் பீங், ஸோ இன்னொன்று என்ன ப்ராப்ளம்னா லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் இது எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். டேக்ஸ் ரூல்ஸ், பொல்யூஷன் நார்ம்ஸ் எல்லாமே. இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ், ஒர்க்கர் கோஆப்ரேஷன், சம்டைம்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் வரலாம். யூனியன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து டீல் பண்ணுவோம். டிசிப்ளின் மெயின்டைன் பண்ணும், ஒர்க்கர் பார்ட்டிசிபேஷன் என்கரேஜ் பண்ணும், அது எல்லாமே. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்ன? ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆல் தி இன்புட்ஸ் லைக் லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல் எல்லாமே. So Q is nothing but quantity of output, is nothing but function of all the inputs. A, B, C, D, N. The A, B, C, D, N is nothing but quantity of different inputs. So production function is based on certain assumptions. One is time bound relationship. That is input output relationship ஒரு particular time period க்கு assume பண்றோம். Like for example ஒரு சில consumer goods like biscuits எல்லாம் manufacture பண்றது hardly it takes a day or 2 or maybe less than a day. Whereas இப்போ ship, aircraft எல்லாம் manufacture பண்றது பாத்தீங்கன்னா it takes months. Right, a number of months, a couple of months will be required. So அது மாதிரி வந்துட்டு generally this differs. And Qங்கிறது இங்கே cumulative or total output கிடையாது. It's generally output at a particular point of time. One constant ஒன்று வந்து there's a time bound relationship between input and output. So இது ஒன்று assume பண்ணுறோம். And இன்னொன்று என்னன்னா we are assuming. So next is about constant technology. We are assuming that technology remains constant. அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இல்லைன்னு. ஸோ ஏதாவது ரோபோட்டிக்ஸ் ஒரு நியூ சாஃப்ட்வேர் அந்த மாதிரி இன்னோவேஷன் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஷிஃப்ட் ஆகும்.
ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஷிஃப்ட் ஆகல, தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டெக்னாலஜி நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம். ஸோ ஒன்று வந்துட்டு இன்புட் அவுட்புட்டில் தெர் இஸ் டைம் பவுண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டெக்னாலஜி. இன்னொரு அசம்ஷன் என்ன, மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி. அண்ட் இன்னொன்று என்ன அசியூம் பண்ணுறோம்னா, இன்புட்ஸை நம்ம மேக்ஸிமமாக வந்துட்டு ஆப்டிமலாக எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி நம்ம அதை எஃபிஷியண்ட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் அவுட்புட் ஜென்ரேட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணுறோம். அண்ட் வேஸ்ட் ஆர் அண்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜென்ரலாக ப்ரிசியூம் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஒன்று வந்துட்டு தெர் இஸ் அ டைம் பவுண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்ஸ். இன்னொன்று வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ டெக்னாலஜியில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணுறோம். அண்ட் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி. ஸோ மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம இன்புட்ஸை மேக்ஸிமம் பாசிபிள் அவுட்புட் எவ்வளோ வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தெர் இஸ் நோ வேஸ்டேஜ் இன் இன்புட்ஸ்னு அசியூம் பண்ணுறோம். Only if these three conditions hold good, that is in the time bound relationship, constant technology and maximum efficiency, only then this production function will hold good. Alternative definitions என்னன்னா, இப்போ சாம்வெல்சன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, அது மேக்ஸிமம் அவுட்புட் எவ்வளோ வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஒரு இக்குவேஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க. அவைலபிள் ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் இன்புட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை வச்சுட்டு மேக்ஸிமம் நம்மளால் வந்துட்டு எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கிற அவைலபிள் இன்புட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வச்சுட்டு மேக்ஸிமம் 1000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னா அதுதான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது வந்துட்டு சாம்வெல்சனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அண்ட் அனதர் வியூ வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா, ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது என்னென்னா அவங்களோட வியூ வந்து டிஃபர் ஆகுது. ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது என்னென்னா கிவன் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்டுக்கு எவ்வளோ மினிமம் இன்புட்ஸ் தேவைங்கிறது தான் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இஸ் தேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. முன்னாடி என்ன பார்த்தோன்னா இருக்கிற இன்புட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வச்சுட்டு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுங்கிறத ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது சாம்வெல்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அண்ட் திஸ் ஆல்சோ அனதர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதாவது வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்து அவுட்புட் தேவையோ அதுக்கு எவ்வளோ வந்து நம்ம இன்புட்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ மினிமம் நம்மளுக்கு இன்புட்ஸ் வேணுங்கிறத ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இஸ் தேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நேச்சர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்ஸ். நேச்சர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்ஸ். அவுட்புட்டுங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் வால்யூம் ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீசஸ். எவ்வளோ வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், எவ்வளோ குட்ஸ் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் வந்துட்டு அவுட்புட். ஸோ இன்புட்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இன்புட்ஸுங்கிறது என்னென்ன இன்புட்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. கேன் பி லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ லேண்டுங்கிறது என்னது முன்னாடியே பார்த்தோம், அது ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ், மேன்மேட் கிடையாது. அண்ட் லேபருங்கிறது என்னென்னா ஒர்க்கர்ஸ், ஹியூமன் எஃபர்ட், ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் எஃபர்ட் ஃபார் எக்கனாமிக் கெயின். அண்ட் கேபிட்டலுங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் வெல்த் விச் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் ஃபர்தர் வெல்த். அதாவது மெஷினரி, எக்யூப்மெண்ட், அது எல்லாமே கேபிட்டலில் வரும். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புங்கிறது வந்து டெசிஷன் மேக்கிங், ரிஸ்க் டேக்கிங், அன்சர்டனிட்டி பேரிங் அப்படிங்கிறது இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர். எக்ஸாம்பிள் பிவரேஜ் கம்பெனி எடுத்துட்டோம்னா இன்புட்ஸ் என்னெல்லாம், மெஷினரி, வாட்டர், சுகர், ஃப்ளேவர்ஸ், பாட்டில், ஒர்க்கர்ஸ், சூப்பர்வைசர்ஸ், இது எல்லாமே வந்துட்டு இன்புட்ஸ். அவுட்புட் என்னது, பேக்கேஜ் பிவரேஜஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேவ் கிவன் சிம்பிளிஃபைட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன். இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்னது, கியூஸ் நத்திங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆல் தி இன்புட்ஸ். ஸோ ரெண்டு இன்புட் இருந்துச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இங்கே வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஃபார் ஈஸ் ஆஃப் அனாலிசிஸ் ரெண்டு இன்புட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. ஆல்ரைட், நம்மளுக்கு வந்து டோட்டலாக 4 இன்புட்ஸ் இருக்குது, லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். இங்கே 2 இன்புட்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்காங்க, தட் இஸ் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல். ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணலாம். சம்திங் பட் Q, that is quantity of output, is nothing but function of all the inputs. So Q will be equal to function of L and K, that is labor and capital. So over here நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, Qங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட், Lங்கிறது லேபர் அண்ட் Kங்கிறது வந்து கேபிட்டல். ஸோ Q is nothing but a function of L and K, that is labor and capital. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு it's about short run versus long run production function. Next is about the short term and long term production functions. Short run la நம்ம என்ன assume பண்றோம்னா at least one input வந்து ஃபிக்ஸ்டா இருக்குன்னு assume பண்றோம். யூசுவலி வந்து கேபிட்டல் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும் and output, so because short run la எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே சேஞ்ச் ஆகாது, ஒரு அவுட்புட் அது ஃபிக்ஸ்டா இருக்குன்னு assume பண்றோம். and output வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா வேரியபிள் இன்புட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ ஃபார்ம்ஸ் வந்து நீங்கள் கெப்பாசிட்டியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்துட்டு கேபிட்டல் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குன்னா நியூ மெஷின்ஸ் வாங்க மாட்டாங்க, law of variable proportion இங்கே அப்ளை ஆகும் ஷார்ட் ரன்ல. இது வந்து ஷார்ட் டர்ம் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன். ஷார்ட் டர்ம் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் என்னன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்புட் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணுறோம், மற்றதெல்லாம் வேரியபிளாக இருக்குது. இப்போ அவுட்புட் எப்படி வேரி ஆகுனா பை சேஞ்சிங் ஆல் தி வேரியபிள் இன்புட்ஸ். லாங் ரன்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸாக என்ன ஆகும்னா ஈவன் கேபிட்டல் கூட சேஞ்ச் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா நியூ மெஷினரி அப்டேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ எல்லா இன்புட்ஸுமே இப்போ வேரியபிளாக இருக்கும். அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இந்த கேஸில் வந்துட்டு ஸ்கேல் அப் பண்ண முடியும், லேபர், கேபிட்டல், டெக்னாலஜி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இதுதான் நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஷார்ட் டேர்மில் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்புட் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும்,
அண்ட் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா அதை ஸ்டடி பண்ணுறது லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். லாங் ரனில் வந்து ஆல் வில் பி வேரியபிள்ஸ், அதாவது ஆல் இன்புட்ஸுமே வந்துட்டு வேரி ஆகும். அண்ட் இது நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறது ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம், பிகாஸ் இங்கே ஸ்கேல் அப் பண்ண முடியும் நம்மளால். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங்ஸ் இட்ஸ் அபவுட் கோப்-டாக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ கோப் அண்ட் டாக்லஸ் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, ஆர் ராதர் இந்த தியரி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க, which is called as கோப்-டாக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன். This is developed by Paul Douglas and C.W. Cobb. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா யூஎஸ்ல இருக்க மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணாங்க. ஸோ அதுபடி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் Qங்கிறது குவான்டிட்டி ஆஃப் அவுட்புட் will be equal to K into L power A into C power 1 minus A. ஸோ Kங்கிறது இந்த KA இந்த L power A இதெல்லாமே வந்து கான்ஸ்டன்ட்ஸ், அண்ட் எல் அண்ட் லேபர் வந்துட்டு கேபிட்டல். ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆஸ் பர் டாக்லஸ் அண்ட் காப் லேபர் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் 75% கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, அண்ட் கேபிட்டல் வந்துட்டு அதாவது பேசிக்கலி அவுட்புட் க்ரோ ஆகிறது. இப்போ ஒரு அந்த ஃபங்க்ஷனில் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்புட்ஸுமே வந்துட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் தான் அவுட்புட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும், அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும், ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த அவுட்புட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அவுட்புட் க்ரோத்துக்கு 75% வந்துட்டு லேபர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, அண்ட் 25% தான் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுங்கிறத இவங்க வந்து ஸ்டடி பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிளிஃபைட் மாடலாக இருந்தாலும் எம்பிரிக்கல் ரிசர்ச் எக்கனாமிக் மாடல்ஸ்லாம் இப்போவும் இந்த கோப்-டாக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். ஆல்ரெடி பார்த்தா திஸ் இஸ் ஜென்ரலி ஸ்டடி ஃபார் த ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஷார்ட் ரனில் நம்ம என்ன வந்து பார்த்தோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்புட்டாவது வந்துட்டு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும், எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல். ஸோ அப்போ என்னென்னா மற்ற இன்புட்ஸ் வேரி ஆகிறத வச்சு தான் அவுட்புட் வந்து வேரி ஆகும், அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ். ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் அப்ளை ஆகும். ஸோ இது வந்துட்டு அப்ளிகபிள் இன் ஷார்ட் ரனில் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்புட்டாவது வேரியபிளாக இருக்கும், அண்ட் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் மட்டும் வேரியபிளாக இருக்கும், மற்றது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஸ்டேட்ஸ் தட் ஆஸ் மோர் யூனிட்ஸ் வேரியபிள் இன்புட். அது இப்போ அப்போது ஒரு யூனிட் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும், மற்றதெல்லாம் வேரியபிளாக இருக்கும்போது அப்போ நீங்கள் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஆப்வியஸாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வேரியபிள் இன்புட்ஸை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஃபிக்ஸட் இன்புட்ஸோட. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிக்ஸட் இன்புட் கேபிட்டல். இப்போ நீங்கள் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வேரியபிள் இன்புட் அதாவது லேபரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக மார்ஜினல் இன்புட் என்ன ஆகும், நீங்கள் வந்துட்டு மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் சேம் வேரியபிள் இன்புட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரும்போது அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த அவுட்புட்டை ஃப்ரம் ஒன் அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் இன்புட்டுங்கிறது டிக்ளைன் ஆகிட்டே வரும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் ஆர் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ கீ கான்செப்ட்ஸ் என்னென்னா இங்கே டோட்டல் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 key terms, right? So law of diminishing returns or law of variable proportions நான் மறுபடியும் ஒரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இட் இஸ் அப்ளிகபிள் only during short run. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா ஒரு யூனிட்டாவது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும், மற்றது எல்லாமே வேரியபிளாக இருக்கும். இந்த ஒரு யூனிட் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குன்னா இப்போ அதை தவிர மற்ற யூனிட்ஸ் எல்லாம் வேரியபிளாக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு யூனிட்டோட சேர்த்து வேரியபிள் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் அவுட்புட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் அப்படி அந்த இன்புட் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா அந்த வேரியபிள் இன்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக அடிஷ்னலாக மார்ஜினல் அவுட்புட் வந்துட்டு டிக்ளைன் ஆகிட்டே வரும். இப்போ இது கீ கான்செப்ட்ஸ் இதில் மெயின் 3 key terms இருக்குது, டிபி, ஏபி அண்ட் எம்பி. ஸோ அப்படின்னு டிபினா டோட்டல் ப்ராடக்ட், ஏபினா ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட், எம்பினா மார்ஜின் ப்ராடக்ட். டோட்டல் ப்ராடக்ட்னா என்னது, டோட்டலாக நம்ம வந்து டோட்டலாக அந்த இன்புட்டை வச்சு நம்ம எவ்வளோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டலாக அந்த டோட்டல் அவுட்புட் தான் வந்துட்டு டோட்டல் ப்ராடக்ட். அண்ட் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்னா என்ன, ஸோ ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது டோட்டல் அவுட்புட், அதாவது டோட்டல் அவுட்புட் கிடையாது, அவுட்புட் பர் யூனிட் ஆஃப் ஆவரேஜ் இன்புட். ஸோ ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஆவரேஜ் இன்புட்டுக்கு எவ்வளோ வந்துட்டு நம்மளுக்கு அவுட்புட் கிடைக்குதுங்கிறது தான் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட். ஸோ டோட்டல் ப்ராடக்ட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நீங்கள் வந்துட்டு 100 யூனிட்ஸ் லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 இன்புட்ஸ் தான் இருக்குது. 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் லேபர், ரைட், அண்ட் 200 யூனிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பர்பஸ்க்கு மட்டும், ரைட். ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துட்டு 1000. ஓகே, ஸோ அவுட்புட் வந்துட்டு 1000 யூனிட்ஸ், ரைட். ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது வச்சுக்கலாமா, இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சுக்கலாம். இது வந்து இன்புட்டு அண்ட் இது வந்துட்டு அவுட்புட், ரைட். இது வந்துட்டு இன்புட்டு அது வந்து அவுட்புட், ரைட். ஸோ இப்போது டோட்டல் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது டோட்டல் இன்புட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் டோட்டலாக எவ்வளோ அவுட்புட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது டோட்டல் அவுட்புட். ஆவரேஜ் அவுட்புட்டுங்கிறது என்னென்னா அவுட்புட் பர் யூனிட் ஆஃப் ஆவரேஜ் இன்புட், அவுட்புட் பர் யூனிட் ஆஃப் வேரியபிள் இன்புட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது என்னென்னா அடிஷ்னல் அவுட்புட் ஃப்ரம் ஒன் மோர் யூனிட் ஆஃப் வேரியபிள் இன்புட்.
ஸோ அது வந்துட்டு என்னென்னா சிமிலர் டு தட் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் nth யூனிட் இஸ் நத்திங் பட் டோட்டல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் nth யூனிட் மைனஸ் டோட்டல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் n minus 1th யூனிட். அதே தான் சேம். ஆர் சேஞ்ச் இன் டோட்டல் ப்ராடக்ட் டு சேஞ்ச் இன் n. தட் இஸ் வேரியபிள் இன்புட், ரைட்? ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டோட்டல் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ, டோட்டல் அவுட்புட் வந்து 1000 யூனிட். ஸோ இங்கே டோட்டல் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது எவ்வளோ இஸ் 1000 யூனிட்ஸ். ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ 1000 per யூனிட் வேரியபிள் இன்புட். இங்கே வந்து வேரியபிள் இன்புட் என்னது 100. ஸோ ஃபிக்ஸ்டு என்னது கேபிட்டல், இது நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம். ஸோ ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது 1000/100 அப்போ 10 யூனிட்ஸ் per 1 யூனிட் ஆஃப் வேரியபிள் இன்புட், அதாவது லேபர். மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னா என்னதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது லேபர் இப்போ 100 யூனிட்ஸ் இருக்குது, நெக்ஸ்ட் 101 யூனிட்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்னா அவுட்புட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்துட்டு 1010 யூனிட்ஸ் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க. 102 அப்போ 1000 இன்னொரு 1 யூனிட் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1015 ஆகுது. இது 103ங்கும்போது 1014 ஆகுது, 1015 ஆகுது, and then 1018 ஆகுது and so on. ஸோ மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது ஒரு யூனிட் ஆஃப் வேரியபிள் இன்புட் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ அடிஷ்னலாக அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதுதான் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 1010லேருந்து 1015 ஆயிருக்கு, அப்போ 5 தான் வந்து மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். இங்கே 1015லேருந்து 1018 ஆயிருக்கு, அப்போ 3 தான் வந்துட்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். ஸோ மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது மீன்ஸ் சார் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்னா அந்த பாயிண்ட்டில் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் மேக்ஸிமமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம். மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இஸ் லெஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்னா இப்போ ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் குறைஞ்சிட்டே வருது. ஸோ லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், அதாவது ஷார்ட் ரன் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இது என்னென்ன அசம்ஷன்ஸ் பேசிஸில் ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னா ஸோ இங்கே வந்துட்டு லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் என்னென்ன அசம்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸட் டெக்னாலஜி. ஸோ டெக்னாலஜி வந்துட்டு இங்கே ஃபிக்ஸ்டு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அசியூம் பண்ணுறோம். அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்புட் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஷார்ட் ரனில் அப்படிங்கிறத அசியூம் பண்ணுறோம். அண்ட் இன்புட்ஸை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணுறோம். அண்ட் ஃபோக்கஸ் வந்து இங்கே ஃபிசிக்கல் அவுட்புட்டில், நாட் ரெவன்யூ ஆர் ப்ராஃபிட். இங்கே வந்து அவுட்புட்டை பற்றி தான் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம். ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் ரெவன்யூவில் ப்ராஃபிட் பற்றி கிடையாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த 3 stages ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இங்கே அதாவது லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் law of variable proportionsல what are the 3 stages. ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஷோஸ் law of variable proportions or law of diminishing returns. இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பர்டிகுலர் law of short term production. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இங்கே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 3 stages இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஸ்டேஜ் 1, இது ஸ்டேஜ் 2 அண்ட் இது ஸ்டேஜ் 3. இது வரைக்கும் வந்து ஸ்டேஜ் 1, இது வந்துட்டு ஸ்டேஜ் 2 அண்ட் இது வந்து ஸ்டேஜ் 3. ஸோ if we go to see ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 1ல் வந்து there is increasing return. ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும் ஸ்டேஜ் 1ல் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இங்கே ஒரு யூனிட் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கா இன்னும் மற்றதில் வேரியபிளாக இருக்கிறனால நீங்கள் வேரியபிள் இன்புட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க டு இன்க்ரீஸ் அவுட். ஸ்டேஜ் 1ல் என்ன ஆகுங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேஜ் 1ல் டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அட் அன் இன்க்ரீசிங் ரேட். கரெக்டாங்க. ஸோ இங்கே வந்துட்டு 3 கர்வ்ஸ் இருக்காங்க. இது வந்து டோட்டல் ப்ராடக்ட்டு, இது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் அண்ட் இது வந்து மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். ஸோ ஸ்டேஜ் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக என்ன ஆகுது, டோட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது at an increasing rate. Marginal product என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் மேக்ஸிமம் ரீச் பண்ணுது அண்ட் தென் இட் பிகின்ஸ் டு ஃபால். கரெக்டாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா இன்புட் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரு யூனிட் வேரியபிள் இன்புட் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அடுத்து அதே மாதிரி மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அண்ட் தென் இட் பிகின்ஸ் டு ஃபால். மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுது, இங்கே இந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, ரீச்சஸ் த மேக்ஸிமம் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் அண்ட் தென் இட் பிகின்ஸ் டு ஃபால். கரெக்டாங்க. அதே மாதிரி ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுது, ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் வந்து த்ரூ அவுட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் மேக்ஸிமம் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தட் இஸ் இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன் ஸ்டேஜ் வந்து எண்ட் ஆகுது. கரெக்டாங்க. ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் இந்த கர்வு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மேக்ஸிமம் ரீச் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டேஜ் 1 கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ இது இந்த டயக்ராமை தான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அண்ட் இது நம்ம இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் ஆர் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ், அதாவது ஷார்ட் டேர்ம் ஒரு ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன். இதில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். இப்போ என்ன ரீசன்னால டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, மேக்ஸிமம் ரீச் ஆகி ஃபால் ஆகுது அண்ட் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் யூட்டிலைஸ்ட் ஃபிக்ஸட் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா பெருசாக ஃபிக்ஸட் ரிசோர்ஸஸ் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. பிகாஸ் இன்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் வந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸட் அசட்ஸையும் வந்து அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஸ்பெஷலைசேஷன் அண்ட் பெட்டர் கோஆர்டினேஷன், அதாவது அண்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் ரிசோர்ஸஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிக்ஸட் ரிசோர்ஸஸ்க்கு நீங்கள் ஃபிக்ஸடாக பே பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அண்ட் அது சப்போஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு 1000 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும்.
இப்போ வந்து கரண்ட்லி நீங்கள் 500 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க. இன்க்ரீஸ் ரிட்டர்ன்ஸில் மேபி ப்ளஸ் ஒரு 200 யூனிட்ஸ் சேர்த்து நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன ஆகும்? 700 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவீங்க. ஆனால் வந்துட்டு ஃபிக்ஸட் ரிசோர்ஸஸ் ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்காது. பிகாஸ் நீங்கள் ஆக்சுவலி எவ்வளோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம்? 1000 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 1 lakh வந்துட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஃபார் அ பர்டிகுலர் ஃபிக்ஸட் ரிசோர்ஸ் லைக் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அப்போ பெர் யூனிட் உங்களுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்டு? 100. ஆனால் இப்போ 700 யூனிட்ஸ்னால் என்ன ஆகும்? 1 lakh by 700. ஸோ பேசிக்லி இங்கே என்னென்னா இப்போ நீங்கள் 1000 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அந்த ஃபிக்ஸட் ரிசோர்ஸ் வச்சுட்டு. பட் இப்போ தான் நீங்கள் வேரியபிள் ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜஸ்ட் மினிட். ஸோ இப்போ இங்கே ப்ராடக்ட் ஷெடியூல் கொடுத்துருக்காங்களா? குவான்டிட்டி ஆஃப் லேபர், டோட்டல் ப்ராடக்ட், ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். ஸோ இது எல்லாமே எடுத்து இங்கே ப்ளாட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் வந்து இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன் ஸ்டேஜ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னது? டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன் ஸ்டேஜ் 2ல் என்ன ஆகுது? டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் டிமினிஷிங் ரேட்டில், அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் ஒரு இன்க்ரீஸ்க்கும் வந்து குறைஞ்சிட்டே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் இப்போ முன்னாடியை விட ரெடியூஸ்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸ்டேஜ் 2 வரைக்கும். அண்ட் அது மாதிரி ஒரு நிமிஷம் ஜஸ்ட் நம்ம கலர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் டு நோ தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டேஜ் 1 அண்ட் ஸ்டேஜ் 2. ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்டேஜ் 1 அண்ட் ஸ்டேஜ் 2ல் என்ன ஆகுது? டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது பட் இது டிமினிஷிங் ரேட். பிகாஸ் டோட்டலாக இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும்? இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதும். பட் ஏன்னா இது வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் ரெடியூஸ்டு ரேட்டில், ரைட்? அண்ட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் ப்ராடக்ட், ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுதுன்னு குறையுது. இப்போ உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஷெடியூல்னு ஒன்று நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். இங்கே ப்ராடக்ட் ஷெடியூல் ஒரு இதில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்கள் டோட்டல் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இந்த யூனிட் 1 இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 1 அப்போ வந்து டோட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து 100, ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட், மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் எல்லாமே என்னது 100. நெக்ஸ்ட் யூனிட் 2 ஆகும்போது டோட்டல் ப்ராடக்ட் 210 ஆகுதுன்னா இப்போ ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ? 210/2. கரெக்டாக 210/2 தான் வந்து ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் விச் இஸ் 105. அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் என்னது? 100லேருந்து 210 ஆயிருக்கு. அப்போ என்ன இருக்குது? எக்ஸ்ட்ரா 110. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். இதே மாதிரி இந்த யூனிட் 11 வரைக்கும் இருக்காங்க. இதே நீங்கள் இந்த கிராஃபில் ப்ளாட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் இந்த கர்வ் கிடைக்கும் which shows the features or characteristics of this particular law of diminishing returns or variable proportions and ends when MP is equal to 0. So MPO APO அதாவது மார்ஜினல் ப்ராடக்ட், ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் குறைஞ்சிட்டே வருது பட் ஆனால் பாசிட்டிவாக இருக்குது. கரெக்டாக மார்ஜினல் ப்ராடக்ட், ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுது? ஸ்டேஜ் 2ல் குறைஞ்சிட்டே வருது மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுது? குறைஞ்சிட்டே வருது. அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுது? 0 ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜ் 2 எண்ட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் நீங்கள் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் வந்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட் ஷெடியூல்லையும் உங்களுக்கு இருக்கும். ஒரு குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது டோட்டல் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி தான் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸ்லோலி என்ன ஆகுதுங்க? ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அந்த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி மாதிரியே தான் லா ஆஃப் டிஎம்யூ நம்ம டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி பார்த்துருக்கோம். ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட் யூட்டிலிட்டி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கன்சியூம் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் அட் டிமினிஷிங் ரேட். அதே மாதிரி மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் குறைஞ்சிட்டே வரும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுதுங்க? குறைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவாக இருக்குது தேர்ட் ஸ்டேஜில். இப்போது இதுதான் வந்து ரேஷனல் ஸ்டேஜ் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன். ஏன்னா இங்கே வந்து ஃபிக்ஸட் இன்புட் வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆகிடும். நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸும் பண்ணிடுவோம். அட் த சேம் டைம் ஃபிக்ஸட் இன்புட் இங்கே பார்த்தாது அண்ட் டூ மெனி வேரியபிள் இன்புட்ஸ்னால இன்எஃபிஷியன்சி வரும். ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்துட்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் வந்து 0 ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸில் என்ன ஆகுதுன்னா டோட்டல் ப்ராடக்ட் டிக்ளைன் ஆகும், மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் நெகட்டிவ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இதில் பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஆகுதுங்க? டிக்ளைன் ஆகுதுங்க தேர்ட் ஸ்டேஜில். அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுதுங்க? நெகட்டிவ் ஆகுது. பிகாஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்து 0. ஸோ மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் 0வாக ஆகும்போது தான் வந்துட்டு ஸ்டேஜ் 2 எண்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் will reduce even below 0. அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் வந்து கண்டினியூஸாக ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்கும். இங்கே ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ரீசன் என்னென்னா ஓவர் க்ரௌடிங், வேரியபிள் இன்புட்ஸ் இன்டர்ஃபியர் வித் ஈச் அதர். ஸோ நிறைய வேரியபிள் இன்புட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் எஃபிஷியன்சி வந்து இங்கே ரெடியூஸ் ஆகும். ப்ரொடியூசரோட ரேஷனல் சாய்ஸ் என்ன? இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்காங்களா, ஒரு குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது எது வந்து இப்போ ப்ரொடியூசரோட ரேஷனல் சாய்ஸ் எதுங்க? எந்த ஸ்டேஜ் வந்து பெட்டராக இருக்கும்? ஐதர் இன்க்ரீஸிங் ஸ்டேஜா இல்லை டிக்ரீஸிங் ஸ்டேஜா இல்லை வந்துட்டு நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸா?
ஸோ ஆல்வேஸ் வந்து ஸ்டேஜ் 2 ஆப்டிமலாக இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டேஜ் 1 ஆப்டிமல் கிடையாது, பிகாஸ் ஃபிக்ஸட் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அண்டர் யூட்டிலைஸ்டாக இருக்கும். ஸ்டேஜ் 3யும் ஆப்டிமல் கிடையாது, பிகாஸ் அங்கே என்ன ஆகுது, நெகட்டிவ் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட், அதாவது அடிஷ்னல் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ஃப்ரம் 1 அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் இன்புட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால அதுவும் ஆப்டிமல் கிடையாது. ஸோ ஸ்டேஜ் 2 தான் பெஸ்ட்டு, மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும். ஸோ ஸ்டேஜ் 2வும் வந்துட்டு அந்த ஸ்டேஜ் 2ல எங்கே வந்து எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்டில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிறது டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ். அப்போ இந்த ஸ்டேஜ் 2 தான் வந்து இருக்கிறதுலே ஆப்டிமலான ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜ் 2 தான் இருக்கிறதுலே ஆப்டிமலான ஸ்டேஜ். ஜஸ்ட் ஒன் மினிட். இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் 2ல நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக எந்த பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது, மேனுஃபேக்சர் எந்த பாயிண்ட்டில் எக்ஸாக்டாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு தெரியாது. தட் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் காஸ்ட் ஆஃப் இன்புட் ஒன்று, இன்னொன்று வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட்டட் பை அடிஷ்னல் அவுட்புட். அது வந்து இன்புட்டோட காஸ்ட் அண்ட் அடிஷ்னல் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் பொறுத்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல். ஸோ ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம், இது ஒரு லாங் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன், லாங் ரன் ஆர் லாங் டேர்ம் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன். So meaning and definition. And next is about meaning and definition. ஸோ ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேலுங்கிறது அவுட்புட். இப்போ எல்லா இன்புட்ஸுமே வேரியபிளாக இருந்துச்சுன்னா, லாங் ரனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்புட்ஸுமே வேரியபிளாக இருக்கும். ஷார்ட் ரனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் அட்லீஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். பட் இங்கே எல்லாமே வேரியபிளாக இருக்கும்போது எப்படி வந்து அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத இங்கே வேல்யூவேட் பண்ணுறோம். எப்படி அவுட்புட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அண்ட் சேம் ப்ரொபோர்ஷனில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறது வேல்யூவேட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்துட்டு லாங் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். வேறு எந்த இன்புட்டுமே வந்துட்டு ஃபிக்ஸட் கிடையாது ஷார்ட் ரன் மாதிரி. அண்ட் இங்கே வந்துட்டு we are focusing on effective scale expansion because எல்லா இன்புட்ஸுமே இங்கே வேரியபிள், இன்க்ளூடிங் கேபிட்டல், டெக்னாலஜி எல்லாமே. ஸோ லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் மாதிரி இல்லாமல், இந்த ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இல்லாமல் இங்கே எல்லா இன்புட்ஸுமே வேரியபிள். ஸோ அவுட்புட் எப்படி வந்து வேரி ஆகுதுங்கிறத இங்கே வேல்யூவேட் பண்ணுறோம். ஸோ இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, இது லாங் ரனில் மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும். லாங் ரனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்புட்ஸுமே வேரியபிளாக இருக்கும், அந்த லாங் ரனில் மட்டும்தான் வந்துட்டு இது அப்ளை ஆகும். அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அவுட்கம்ஸ், அதாவது ப்ரொடக்ஷனோட டெக்னாலஜிக்கல் அவுட்கம்ஸு இது வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணும். நாட் ஜஸ்ட் டெசிஷன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை ப்ரைஸஸ் ஆர் காஸ்ட் கன்சிடரேஷன். ஸோ எப்படி நம்ம இந்த எல்லா இன்புட்ஸுமே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த இன்புட்ஸ் நம்ம எப்படி எஃபிஷியன்ட்லி கம்பைன் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து ஸ்கேல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம். இப்போ டோட்டலாக அங்கே நம்ம 3 ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம், இன்க்ரீஸிங், டிக்ரீஸிங், நெகட்டிவ். அதே மாதிரி இங்கே வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இருக்குது, கான்ஸ்டன்ட், இன்க்ரீஸிங் அண்ட் டிக்ரீஸிங். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல். So 3 types of returns to scale. One is constant returns to scale, increasing returns to scale and decreasing returns to scale. So idhula pathina I think we have it over here. And the first type of returns to scale pathina constant returns to scale. So constant returns to scale na, its name suggests நீங்கள் இன்புட்ஸ் வந்து எந்த ப்ரொபோர்ஷனில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ கான்ஸ்டன்ட்லி அவுட்புட் will also increase in the same proportion. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேபர் அண்ட் கேபிட்டலில் நீங்கள் சப்போஸ் டபுள் பண்ணுறீங்கன்னா அவுட்புட்டு என்ன ஆகும், டபுள் ஆகும். இப்போ இன்புட்டு வந்துட்டு அதாவது லேபர் அண்ட் கேபிட்டலில் நீங்கள் 2 times இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அகைன் அவுட்புட்டும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், சேம் ப்ரொபோர்ஷனில் கான்ஸ்டண்ட்டாக சேம் ப்ரொபோர்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேலில். ஸோ மேத்தமெட்டிக்கலி திஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரஸஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் அவுட்புட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ். இங்கே கேங்கிறது என்ன, கேபிட்டல், நேரில் வந்து லேபர், where k வந்துட்டு any positive constant. அப்போது யூஸ்வலாக இந்த குவான்டிட்டி வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் அவுட்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் k and L, லேபர் அண்ட் கேபிட்டல். k into q, அதாவது இது வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு, k into k, L into L. ஸோ அதாவது என்னென்னா 2 times குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, k வந்து 2ன்னு வச்சுட்டோம்னா 2 times வந்து நீங்கள் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா, கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 times உங்களோட குவான்டிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னது பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல். ஸோ இன்க்ரீஸிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னா என்னதுன்னா
இப்போ இன்புட்டை நீங்கள் ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஒரு டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அவுட்புட் உங்களுக்கு அதை விட ஜாஸ்தியாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல். ஸோ அவுட்புட் இன்க்ரீசஸ் மோர் தென் ப்ரொபோர்ஷனேட்லி டு இன்க்ரீஸ் இன் ஆல் த இன்புட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இன்புட்ஸை டபுள் பண்ணுறீங்க, பட் அவுட்புட் டபுளை விட வந்து ஜாஸ்தியாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் இருக்குங்க. லேபர் அண்ட் கேபிட்டலை நீங்கள் 3 times இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அண்ட் உங்களோட அவுட்புட் சப்போஸ் அந்த 3 times ஜாஸ்தியாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா 4 times இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ அதுதான் வந்து இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல். ஸோ என்னென்ன ரீசன்ஸ்னால எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல், ஸோ பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் மெஷினரி பல்க் பையிங். இப்போ நீங்கள் வந்து குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படும் உங்களோட காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகும். பிகாஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், பல்க் குவான்டிட்டிஸில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இன்புட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜாஸ்தியாக ப்ரொக்யூர் பண்ணும்போது ஆப்வியஸாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், பார்கெயின் பண்ணி கம்மி காஸ்ட்டுக்கு வாங்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ மொத்தம் எல்லா ஓவரால் காஸ்ட்டு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பர் யூனிட் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஒரு ரீசன். இன்னொன்று என்ன, ஸ்பெஷலைசேஷன். டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் வந்துட்டு அதாவது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இன்க்ரீசஸ் எஃபிஷியன்சி. நீங்கள் ஜாஸ்தி யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நிறைய தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் அண்ட் பீப்புள் வந்து எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்க ஏரியாவில் மட்டும் இன்வால்வ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால என்ன ஆகுனா ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கிறவங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் காமனாக ஒரு ஜென்ரலைஸ்டாக ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க. நிறைய குவான்டிட்டி நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது பெரிய இப்போ கம்பெனிஸ் அண்ட் டிவிஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். எல்லாத்துலேயும் தனித்தனியாக வந்து எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலைஸ்ட் பீப்புள் வில் பி இன்வால்வ். ஸோ அதனால வந்துட்டு எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் இன்டிவிசிபிலிட்டி ஆஃப் இன்புட்ஸ். ஒரு சில இன்புட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை கெப்பாசிட்டி மிஷின் வந்துட்டு லார்ஜ் ஸ்கேலில் யூஸ் பண்ணும்போது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். மேபி லார்ஜ் கெப்பாசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெஷின்ஸாக இருக்கலாம். இப்போ லார்ஜ் கெப்பாசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அது எஃபிஷியண்ட்டாக யூட்டிலைஸ் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஜாமெட்ரிக் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கியூப் ஆஃப் 3 feet ஹேஸ் 9 times surface but 27 times volume compared to 1 feet cube. கரெக்டாக ஒரு 3 feet கியூப் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு 9 times சர்ஃபேஸ் இருக்குது. ஸோ 25 ஆனால் ஒரு 1 feet கியூபுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கு 27 times வந்து ஜாஸ்தி வால்யூம். ஸோ யூஸ்வலாக பல்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இந்த ஒரு சில ரீசன்ஸ்னால, எக்ஸ்பர்டைஸ் ஸ்பெஷலைசேஷனால, எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்னால அண்ட் அதர் ரீசன்ஸ்னால. ஸோ ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனோட ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷனோட ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேலை நம்ம விட்னஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல். ஸோ டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் என்னன்னா இன்புட் நீங்கள் ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட் உங்களுக்கு அதை விட கம்மியாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் வந்துட்டு நீங்கள் 2 times இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க. இன்டர்ன் அவுட்புட் உங்களுக்கு 1.5 times தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா தட் இஸ் டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல். அதாவது அவுட்புட் இன்க்ரீசஸ் லெஸ் than proportionately to increase in all inputs. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட்ஸ் ஆர் டபுள் பட் அவுட்புட் இன்க்ரீசஸ் only by 50%. ஸோ இன்புட் நீங்கள் 200% இன்க்ரீஸ் பண்ணியும் அவுட்புட் வந்து 50% தான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ என்னென்ன ரீசன்ஸ்னால இருக்கலாம், மேனேஜரல் இன்எஃபிஷியன்சி, லார்ஜ் சைஸ்னால மேனேஜரல் இன்எஃபிஷியன்சி இருக்கலாம், கோஆர்டினேஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், ஒர்க்கர் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கலாம், எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல். அதாவது லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஒரு எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் எப்படி எடுத்துக்கணும், அதுக்கு மேலே வந்து கிடையாது. அண்ட் ஓவர் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ், இல்லை டிக்ளைன் இன் கம்யூனிகேஷன், இல்லை ப்ராப்பர் ஹைரார்கி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் இருக்கலாம். டிப்பிக்கலி வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனோட லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் இது விட்னஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் Cobb-Douglas ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல். ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா Cobb-Douglas ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். Q = K இந்த கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ L/A. இதில் A வந்து கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ C/B. ஸோ இதில் A and B ஆர் அவுட்புட் எலாஸ்டிசிட்டிஸ் அண்ட் K வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இன்டர்பிரேஷன் என்னன்னா இந்த A and B தட் இஸ் L/A and C/B. இந்த A and B சப்போஸ் 1 இருந்துச்சுன்னா கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல். இந்த A and B வந்து 1 விட ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா தென் there will be increasing returns to scale. பிகாஸ் என்ன ஆகும், நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் அதை விட வந்துட்டு குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். சப்போஸ் இந்த A and B less than 1 இருந்துச்சுன்னா then there is decreasing returns to scale. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆப்டிமைசேஷன். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆப்டிமைசேஷன் தான் என்னது, ப்ரொடக்ஷன் ஆப்டிமைசேஷனுங்கிறது என்னன்னா நம்ம ப்ரொடக்ஷனை ப்ராசஸை ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். அதாவது என்ன பண்ணணும்னா ஃபார் கிவன் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் நம்ம இன்புட்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு மினிமைஸ் பண்ணணும், காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஆர் ஃபார் கிவன் லெவல் ஆஃப் இன்புட் நம்ம அவுட்புட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும். ஸோ எது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும், இப்போ ஒரு கிவன் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்டுக்கு இன்புட்டை வந்து ஐதர் மினிமைஸ் பண்ணணும் ஆர் ஃபார் கிவன் லெவல் ஆஃப் இன்புட் அவுட்புட்டை நம்ம மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும். ஸோ இதை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் த்ரூ ஐசோ குவான்ட்ஸ் அண்ட் ஐசோ காஸ்ட் லைன். ஸோ இனிஷியலாகவே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஐசோ குவான்ட்டுங்கிறது என்னன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ். ஐசோ காஸ்ட் லைனுங்கிறது ஜஸ்ட் லைக் பட்ஜெட் லைன். ஸோ ஐசோ குவான்ட்டு ஐசோ காஸ்ட் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி வந்து இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் மாதிரி இது ரிலேட்டட் கான்செப்ட்னா, ஸோ இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் பற்றி நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்குன்னா தென் ஐசோ குவான்ட் ஷுட் பி வெரி ஈஸி. சேம் இஸ் த கேஸ் வித் ஐசோ காஸ்ட் லைன். அண்ட் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் அண்ட் பட்ஜெட் லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற அந்த பாயிண்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ஈக்குவலிபிரியம்னு சொன்னோம், மார்க்கெட் ஈக்குவலிபிரியம்.
Market equilibrium is basically where demand and supply intersect, but அந்த பாயிண்ட் அதாவது அங்கே இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் ஈக்குவலிபிரியம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அது மாதிரி இங்கேயும் we will see about equilibrium. But again, if we know about this particular isoquant indifference curve, then isoquant should be very easy for us to study. ஸோ ஐசோக்வாண்ட்டுங்கிறது என்னன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் அந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ்ங்கிறது என்னது, இப்போ ஒரு கிராஃப் இருந்துச்சு, அதில் கர்வ் இருந்துச்சு, 2 டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸு, இந்த கர்வில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே வந்துட்டு வில் கிவ் அஸ் ஈக்குவல் லெவல் ஆஃப் காம்பினேஷன். பட் ஆனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு 2 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த 2 ப்ராடக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் இருக்கும். அண்ட் ஆனால் அந்த கர்வில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நம்மளுக்கு ஈக்குவல் லெவலில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஐசோக்வாண்ட்டுங்கிறது என்னன்னா இந்த கிராஃபில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்கன்னா 2 inputs, labor and capital, that produce same level of output. So isoquant with regard to இங்கே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இன்புட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே இந்த 2 இன்புட் எடுத்துக்கிறோம், லேபர் அண்ட் கேபிட்டல். ஸோ லேபர் வந்து 1 யூனிட் அண்ட் கேபிட்டல் 5 யூனிட்ஸ், ஆர் லேபர் 2 யூனிட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் 3 யூனிட்ஸ். இப்படி இந்த கர்வில் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ். பட் அந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நம்மளுக்கு சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட். எக்ஸாம்பிள் 100 யூனிட்ஸ் அந்த சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் தான் கொடுக்கும். ஸோ அனலோகஸ் டு இதை தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, அனலோகஸ் டு இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் இன் கன்சியூமர் தியரி. எப்படி வந்து அங்கே இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வோ அது மாதிரி அதுக்கு இது சிமிலரான கான்செப்ட் தான். ஸோ அங்கே வந்துட்டு என்னென்னா 2 காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் வில் கிவ் அஸ் த சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ். அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஐசோக்வாண்ட் கர்வில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 inputs வில் கிவ் அஸ் த சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட். ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஈக்குவல் ப்ராடக்ட் கர்வ்னு சொல்லலாம், இல்லை ஐசோ ப்ராடக்ட் கர்வ்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ ஐசோக்வாண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் equal product curves or iso product curves. Or production indifference curves nu nam sollalam, because this is also a sort of indifference curve but is used in theory of production. So characteristics enna pathina downward sloping. So it has negative slope, means ஒரு இன்புட் அதே தான் அந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் மாதிரி ஒன்று வந்துட்டு நம்ம குறையுதுன்னா இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஒரு ப்ராடக்ட் குறையுதுன்னா இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஒரு காம்பினேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் ஒரு இன்புட் ரெடியூஸ் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா இன்னொன்று என்னது குறையும் டு மெயின்டைன் சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட். அண்ட் இட்ஸ் கான்வெக்ஸ் டு தி ஒரிஜின் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் டியூ டு டிமினிஷிங் மார்ஷல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் நான் இன்டர்செக்டிங். ஸோ எப்போவுமே அது வந்துட்டு இன்டர்செக்ட் ஆகாது, பிகாஸ் இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த தியரியே வந்து வில் நாட் ஹோல்ட் குட், பிகாஸ் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் மாதிரியே தான் IC1 IC2 அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐசோக்வாண்ட் 1 இது ஐசோக்வாண்ட் 2 ஐசோக்வாண்ட் 3. ஸோ ஐசோக்வாண்ட் 1 விட டெஃபினட்டாக ஐசோக்வாண்ட் 2 நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும். ஐசோக்வாண்ட் 3 வந்து ஐசோக்வாண்ட் 2 விட நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி லெவல் ஆஃப் அவுட்புட், இங்கே அங்கே வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இங்கே வந்து அவுட்புட் கொடுக்கும். பட் ஆனால் வித்தின் த சேம் கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் வில் கிவ் அஸ் த சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் IQ1 மேபி நம்மளுக்கு 100 யூனிட்ஸ் கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவுட்புட். IQ2 எக்ஸாம்பிள் 125 யூனிட்ஸ் கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. IQ3 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 150 யூனிட்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ பேசிக்கலி வித்தின் த கர்வ் அது வந்துட்டு என்னதுங்க சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அண்ட் ஹையர் ஐசோக்வாண்ட்ஸுங்கிறது ஹையர் அவுட்புட். ஸோ இதை தான் நான் இங்கே வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த IQ1 நம்மளுக்கு 100 யூனிட்ஸ் கொடுக்குது, அண்ட் IQ2 நம்மளுக்கு 125 யூனிட்ஸ் கொடுக்குது, அண்ட் IQ3 நம்மளுக்கு 150 யூனிட்ஸ் கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் மார்ஷல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐசோக்வாண்ட் கர்வ் நம்ம பார்க்கலாம். அது ஆக்சுவலி அந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் மாதிரியே தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா AB இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் மாதிரியே தான். இங்கே வந்துட்டு என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 inputs ஃபேக்டர் X அண்ட் ஃபேக்டர் Y. ஒன்று வந்து ஜாஸ்தியாக என்ன ஆகும், இன்னொன்று வந்து குறையும். இதில் இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இது என்ன ஆகுதுன்னு குறையும். 4 ஆகுதுன்னா இங்கே வந்து 5லேருந்து 3 ஆயிடும், இங்கே 5 ஆகுதுன்னா இங்கே 2 ஆயிடும். மார்ஷல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் என்னது, மார்ஷல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் தான் ஒரு ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்னொன்று நம்ம வந்து எவ்வளோ கிவ் அப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குமோ அதுதான் வந்து மார்ஷல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன். ரேட் அட் விச் we are ready to give one good for the other. அதுதான் மார்ஷல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன். ரேட் அட் விச் one input, say for example Y can be substituted for another X keeping output constant. For example second unit ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இதில் எவ்வளோ கிவ் அப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோங்க Yல 4. ஸோ அந்த 4 தான் மார்ஷல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு 3 கிவ் அப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 கிவ் அப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு யூனிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு 1 கிவ் அப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது என்ன ஆகும், மார்ஷல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன்ங்கிறது குறைஞ்சிட்டே வரும். பட் அகைன் இப்போது இந்த பர்டிகுலர் காம்பினேஷனை நீங்கள் இந்த கிராஃபில் பிளாட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் ஐசோக்வாண்ட் கர்வ் ஒரு ஈக்குவல் ப்ராடக்ட் கர்வ். ஸோ இந்த கர்வ் வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்காங்க. இங்கே வந்துட்டு
y வந்து 12, x வந்துட்டு 1. இங்கே x 2, y வந்துட்டு 8 and so on. Different points within the curve, isoquant curve will give us the same level of output. So இதை தான் நம்ம isoquant curveன்னு சொல்கிறோம். Marshall rate of substitution ஓட ஃபார்முலா என்னது? delta y to delta x. For example, இங்கே 4ங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க? change in y, that is 12 minus 8 to change in x எவ்வளோ? 2 minus 1. ஸோ ஒரு யூனிட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம 4 யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒய் கிவ் அப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். அப்போ மார்ஷல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் வந்து 4, தட் இஸ் டெல்டா ஒய், சேஞ்ச் இன் ஒய் டு சேஞ்ச் இன் எக்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா ரிகார்டிங் மார்ஷல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ அது நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். அண்ட் ஆல்சோ ஜஸ்ட் மினிட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் டேபிள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் விச் வில் கிவ் அஸ் த சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ இதே தான் நம்ம ஆக்சுவலி அங்கேயும் பார்த்தோம், அந்த புக்லேயும் நம்ம இதே தான் பார்த்தோம். Next is about isocost line. So isocost line ஓட concept and explanation. So already நான் என்ன சொன்னேன்னா isoquant curveங்கிறது similar to that of indifference curve. அதே மாதிரி isocost lineங்கிறது budget lineக்கு similar. ஸோ இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க ஒரு காஸ்ட்டுக்கு அவைலபிள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டை வச்சுட்டு மேக்ஸிமம் 2 இன்புட்ஸை எந்தெந்த காம்பினேஷனில் நம்மளால் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுங்கிறது ஐசோகாஸ்ட் லைன். பட்ஜெட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க அமௌண்ட்டை வச்சு 2 goods இருக்குன்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இன் சச் வே தட் அந்த அமௌண்ட்டு ஆர் அதை விட கம்மி அமௌண்ட்டுக்கு நம்மளால் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுங்கிறது தான் பட்ஜெட் லைன். அதே மாதிரி ஐசோகாஸ்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா கிவன் டோட்டல் காஸ்ட்டுக்கு 2 இன்புட்ஸ் இருக்குன்னா அதோட டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் எந்தெந்த காம்பினேஷன்ஸில் நம்ம அதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஐசோகாஸ்ட் லைன். இது பட்ஜெட் லைன் மாதிரி, இது கன்சியூமர் தியரியில் பட்ஜெட் லைன் மாதிரி இங்கே நம்மளுக்கு ஐசோகாஸ்ட் லைன் இருக்குது. ஸோ ஐசோகுவாண்ட்டுங்கிறது என்னது? கிவன் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்டை வந்துட்டு இது என்ன டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் வச்சு சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுங்கிறத வந்துட்டு நம்ம பிளாட் பண்ணுறோம் கிராஃபில். ஐசோகாஸ்ட் லைன்னா என்னது? கிவன் காஸ்ட்டுக்கு 2 இன்புட்ஸ் இருக்குது, எந்தெந்த காம்பினேஷனில் நம்மளால் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுங்கிறது ஐசோகாஸ்ட் லைன். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ஐசோகாஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபேக்டரி வந்துட்டு இவ்வளோ அண்ட் ஃபேக்டர் எக்ஸ் வந்துட்டு இவ்வளோ. நாட் ஃபேக்டரி, இட்ஸ் ஃபேக்டர் ஒய், ரைட்? ஸோ ஃபேக்டர் ஒய் சி அண்ட் ஃபேக்டர் எக்ஸ் வந்து பாயிண்ட் பி அண்ட் ஸோ ஒன் பிளாட் பண்ணியிருக்காங்களா. ஜஸ்ட் லைக் பட்ஜெட் லைன் மாதிரியே தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்னது? கால் சி ஈக்குவல் டு அங்கே ஃபார்முலா என்னது? பட்ஜெட் லைன் பிஎக்ஸ் இன்டூ கியூஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இன்டூ கியூஒய் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி. அதாவது அவைலபிள் இன்கம், பிங்கிறது பட்ஜெட் இன்கம், பிஎக்ஸுங்கிறது ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் எக்ஸ், கியூஎக்ஸுங்கிறது குவான்டிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் எக்ஸ், பிஒய்ங்கிறது ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஒய், கியூஒய்ங்கிறது ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஒய். அது வந்து ஷுட் பி லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அவைலபிள் இன்கம், பட்ஜெட் இன்கம். அதே மாதிரி இங்கே சிங்கிறது வந்து டோட்டல் காஸ்ட். நம்மக்கிட்ட இருக்க காஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம 2 இன்புட்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ பிஎக்ஸுங்கிறது ப்ரைஸ் ஆஃப் இன்புட் எக்ஸ், பிஒய்ங்கிறது ப்ரைஸ் ஆஃப் இன்புட் ஒய் இன்டூ எக்ஸ், கியூஎக்ஸ் இன்டூ கியூஒய். நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்ன கிடைக்கும்? டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஐசோகாஸ்ட் லைனில். ஸோ அதை நீங்கள் கிராஃபில் ப்ளாட் பண்ணிங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட்ஜெட் உங்களுக்கு காஸ்ட் வந்து 1000 இருக்குன்னா எக்ஸ் வந்துட்டு சப்போஸ் 10 ரூபி, ஒய் 20 ரூபினா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? இது மேக்ஸிமம் 100 யூனிட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், இது 50 யூனிட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆல்சோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? எக்ஸ் மட்டுமே 100 யூனிட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ஒய் எதுவுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணலைனாலும் அவைலபிள் இன்கம் ஆஃப் 1000 ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இது எக்ஸ் வந்துட்டு 0 யூனிட்ஸ், பிகாஸ் 100 × 10 எவ்வளோ 1000. அப்போ ஒயில் வந்து எதுவும் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. இங்கே இன்னொரு காம்பினேஷன் என்னன்னா எக்ஸ் வந்துட்டு 0 அண்ட் ஒய் வந்து 50 யூனிட்ஸ், இது 20 ரூபியா. ஸோ 1000 ஃபுல்லாக இங்கே ஸ்பெண்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸை நீங்கள் வந்து அந்த கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுவீங்க த்ரூ ஐசோகாஸ்ட் லைன் கிராஃப். ஸோ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்லோப்பை வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம். பிஎக்ஸ் பை பிஒய் நம்மளுக்கு ஸ்லோப் கிடைக்கும். டிஃப்ரெண்ட் ஐசோகாஸ்ட் லைன் ஷோஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட்ஜெட்ஸ். ஸோ ஹையர் லைனுங்கிறது ஹையர் காஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லைன் ஒரு பர்டிகுலர் காஸ்ட் அண்ட் இதுக்கு மேலே இன்னொரு லைன் ட்ரா பண்ணால் தட் வில் ஷோ ஹையர் காஸ்ட் அண்ட் இதுக்கு கீழே ஒரு லைன் தான் தட் வில் ஷோ லோவர் காஸ்ட் அண்ட் ஸோ ஆன். லீஸ்ட் காஸ்ட் காம்பினேஷன், அதாவது ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவலிபிரியம்ங்கிறது எந்த பாயிண்டில் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் லீஸ்ட் காஸ்ட் காம்பினேஷன். ஸோ எந்த பாயிண்ட்டில் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுலே வந்து காஸ்ட்டும் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மி பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ கிவன் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்டை நம்ம வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணலாம்னா தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியம், ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவலிபிரியம். பிகாஸ் ஃப்ரம்
ப்ரொடியூசர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ he has to think of minimizing the inputs and maximizing the output. ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவலிபிரியம்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதாவது எந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கிறதுலே வந்து சீப்பஸ்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் ஃபார் கிவன் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த 1 lakh யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது எந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கிறதுலே வந்துட்டு நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் இன்புட்ஸை மினிமைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவலிபிரியம். ஸோ ஆப்டிமம் காம்பினேஷனுக்கு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா எந்த பாயிண்ட்டில் ஆப்டிமமாக இருக்குன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐசோ காஸ்ட் லைன் இருக்குமா, ஐசோ காஸ்ட் லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஐசோ காஸ்ட் லைன் அண்ட் ஐசோ குவான்ட் இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் குவான்டிட்டி அண்ட் இது வந்து காஸ்ட். எங்கே வந்து இந்த பாயிண்ட் மீட் ஆகுதோ தட் இஸ் ஐசோ குவான்ட்டும் ஐசோ காஸ்ட் லைனும். அதாவது நம்மளுக்கு இருக்கிற காஸ்ட் வச்சு மேக்ஸிமம் வந்து எங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுங்கிற அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் தான் வந்துட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவலிபிரியம். ஜஸ்ட் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று நம்ம பார்த்தோம், இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வும் பட்ஜெட் லைனும் மீட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் வந்து ஈக்குவலிபிரியம் பாயிண்ட். தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈக்குவலிபிரியம் பற்றி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த லைன் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் என்னது ஐசோ காஸ்ட் லைனு. கரெக்டாங்க. ஐசோ காஸ்ட் லைனுங்கிறது என்ன, அந்த பர்டிகுலர் லைனில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் இன்புட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் சேம் காஸ்ட் வரும். அண்ட் இது என்னது ஐசோ குவான்ட். ஸோ எங்கே வந்து இந்த பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ, அதாவது இங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அதுதான் வந்துட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவலிபிரியம். ஸோ இதை தான் இங்கே டோட்டலி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ லெட் அஸ் கோ த்ரூ தட் ஒன்ஸ். ஜஸ்ட் லைக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் அண்ட் பட்ஜெட் லைன் பற்றி உங்களுக்கு கான்செப்ட் கிளியராக இருக்கும் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு ஐசோ குவான்ட்டும் ஐசோ காஸ்ட் லைனும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான். ஸோ எக்ஸ்பிளேஷன் என்ன, சப்போஸ் வந்து ஃபார்ம் 100,000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐசோ குவான்ட் வந்து பி, காம்பினேஷன்ஸ் ஏ பி சி டியில் அவங்க இயில் 1000 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். அண்ட் இதுதான் வந்துட்டு அந்த ஐசோ, இதுதான் அந்த ஐசோ குவான்ட் ரைட். ஸோ இதுதான் வந்து ஐசோ குவான்ட். ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸில் சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். அண்ட் எந்த காஸ்ட்டில் இந்த 1000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுலே ஆப்டிமலாக இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ பாயிண்ட் சி ஆன் திஸ் டயக்ராம் இஸ் வேர் ஐசோ குவான்ட் பி டச்சஸ் த லோவஸ்ட் ஐசோ காஸ்ட் லைன் MM1. மினிமம் காஸ்ட்டு நம்மளுக்கு 1000 யூனிட்ஸ் வந்து இருக்கிறதுலே மினிமமாக, அதாவது இந்த 5 பாயிண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா, ABCDE, இது எல்லாமே ஐசோ குவான்ட் லைனில் இருக்குது. விச் மீன்ஸ் தட் இந்த 5 காம்பினேஷன்லுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், 1000 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். இப்போது இந்த 5 காம்பினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட் இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேக்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இன்னொரு ஃபேக்டர் கம்மியாக இருக்கும், இன்னொரு ஃபேக்டர் அந்த ஃபேக்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இன்னொரு ஃபேக்டர் கம்மியாக இருக்கும், இல்லை இது கம்மியாக இருக்கும் அது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல எங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு மினிமமாக இருக்கும் காஸ்ட்டு அந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு ஆப்டிமலாக இருக்கும். இப்போ அந்த டோட்டலாக இந்த 5 பாயிண்ட்லையுமே உங்களுக்கு சேம் 1000 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். பட் எது இருக்கிறதுலே உங்களுக்கு ஆப்டிமலாக இருக்கும்னா இந்த ஐசோ காஸ்ட் லைன் இங்கே வந்துட்டு இருக்க அமௌண்ட்டை விட இது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். M1 விட N1 ஜாஸ்தியாக இருக்கும், N1 விட Q1 ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ எங்கெல்லாம் இன்டர்செக்ட் ஆகுது, இந்த 5 பாயிண்ட்லையுமே இன்டர்செக்ட் ஆகுது. ஆனால் எது இருக்கிறதுலே மினிமம்னு பார்த்தா DNE நம்ம எடுக்க முடியுமா, வேண்டாம். பிகாஸ் N1 and Q1 ஜாஸ்தி M1 விட. இதே A and B நம்ம எடுக்கலாமா, A and B அகைன் வந்து N1 Q1 லைனில் இருக்குது. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாது. ஸோ சி வந்துட்டு M1 பாயிண்ட்டில் இருக்குது. L1ல ஏன் பண்ண முடியாது, L1ல இன்டர்செக்டே ஆகலை. ஆக்சுவலி L1 காஸ்ட்டை வச்சு நம்மளால் 1000 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சரே பண்ண முடியாது. ஸோ M1 லைனில் லை ஆகிற இந்த சி தான் இருக்கிறதுலே நம்மளுக்கு ஆப்டிமல். வெறும் நம்ம 1000 யூனிட்ஸே மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். ஐசோ குவான்ட் அண்ட் ஐசோ காஸ்ட் லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. அண்ட் அந்த பாயிண்ட்டில் காஸ்ட் இருக்கிறதுலே நம்மளுக்கு மினிமலாக இருக்குது. இதே DEABL எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பிகாஸ் M1 விட பார்த்தீங்கன்னா N1 உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக தானே இருக்கும். ஸோ பட்ஜெட் லைன்ஸ் அண்ட் ஐசோ காஸ்ட் லைன் எப்போவுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லைனை விட உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லைன் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், காஸ்ட் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இன்ஃபேக்ட் இந்த காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நீங்களே ஒரு டேபிள் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு நீங்கள் இங்கே பிளாட் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதை விட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேபி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். இங்கே இது 100 ரூபி, இது 150 ரூபி M1, N1 வந்து 200, Q1 வந்து 250. இந்த 5 பாயிண்ட்டுமே ஐசோ குவான்ட் லைனில் இருக்குது. இந்த 5 பாயிண்ட்டுமே உங்களால் 1000 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். அதில் இருக்கிறதுலே எது வந்து உங்களுக்கு கம்மி காஸ்ட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும்னா சி பாயிண்ட்டில். பிகாஸ் சி தான் இந்த லைனில் வருது, வேறு D என்ன ஆகுது N1 லைனில் வருது, E வந்து Q1ல வருது, B வந்து N1ல வருது, A வந்து Q1ல வருது. விச் மீன்ஸ் அட் 150 200 ஆகும். வேறு சி பாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1000 யூனிட்ஸும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். அட் சேம் டைம் 150ல பண்ண முடியும். ஏன் L1 பாயிண்ட்டில் பண்ண முடியாதுன்னா பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்செக்டே ஆகலை. அண்ட் ஆல்சோ உங்களால் வந்துட்டு இந்த 100 ரூபீக்கு இந்த யூனிட்ஸை நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது. ரைட். ஸோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவலிபிரியம். அதாவது ஒரு கிவன் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்டை நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணி இன்புட்ஸோட காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் எனக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவலிபிரியம். அந்த பாயிண்ட் இஸ் நத்திங் பட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப்
isoquant line and isocost lines, right? So இது வந்து actually very very simple concept provided அந்த indifference curve அதுக்கப்புறம் அந்த budget line அதுவும் வந்துட்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா again this is very simple. Any other point that is A, B, D பார்த்தீங்கன்னா higher isocost line which means higher cost, right? அதுதான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம். மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஇஆர் இருக்கும் ஏபிஆர் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து N1 and Q1ல லை ஆகுது which means that cost என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த கேஸில், ரைட்? ஸோ கன்க்ளூஷன் என்னது? பாயிண்ட் சி, அதாவது பாயிண்ட் சி தான் என்னது? பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்குவிலிபிரியம். அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டில் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் பாயிண்ட் சி காஸ்ட்டும் மினிமமாக இருக்குது, இன்புட்ஸும் ஆப்டிமலாக வந்துட்டு அலோகேட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஃபர்ம் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் எஃபிஷியன்சியும் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவிலிபிரியம். தேங்க்யூ.